minha bebida. Copia essa, então, rainha, copia essa. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2026, e esse aqui é mais um Build in Public. Acho que é o terceiro vídeo dessa série que eu simplesmente pego a câmera e saio gravando como se não houvesse amanhã. Sem corte, sem nada, então vocês vão perceber que eu tenho gastrite no meio do vídeo e etc. Se bem que tá melhorando bastante. Nos últimos 2 vídeos que eu fiz, a galera me deu algumas dicas. Não estou seguindo, mas está melhorando. E se vocês me dão licença também, como agora é na parte da manhã, são exatamente 8 horas da manhã agora. A galera aqui no escritório costuma chegar às 8h30, então eu tenho mais ou menos uns 30 minutos pra gravar esse vídeo, porque eu também já tentei gravar ele com as pessoas aqui e eu acho que não sai tão espontâneo, tão natural, como se eu estivesse só trocando uma ideia com uma pessoa aqui, né, com um brother meu, ou até mesmo comigo mesmo, que eu acho que é o principal foco desse vídeo. Mas hoje, eu tenho um tema que eu quero falar, que foi uma coisa que eu recebi ontem do fundo que investiu da gente, né, da Latitude. A gente tem um grupo lá de todo mundo que foi investido, e ontem uma das pessoas mandou uma parada, e eu mandei aqui no nosso canal do Slack da Abacate, né, da minha empresa. Aqui, quer ver? No canal Boas Leituras. A gente tem poucos canais no Slack, um desses canais é o Boas Leituras. A gente reduziu, tipo assim, nosso Slack pra, sei lá, uns 5 canais, 7 canais no máximo. E um desses, somente os canais essenciais. Então tem um canal onde todo mundo conversa sobre tudo, que é o Dev Geral. E tem o canal Boas Leituras aqui também. E esse Boas Leituras, a gente manda boas leituras, né? Coisas legais para as pessoas lerem. E eu mandei ele aqui ontem, e eu quero ler, por mais que eu já tenha lido ontem, eu esqueci um pouco, então eu quero ler aqui com vocês e comentar em cima disso aqui. Então eu peço até mesmo licença para utilizar você como escada, para eu conseguir decorar isso aqui. Não decorar de tipo, pauta por pauta, mas de fixar na minha mente coisas legais que eu acho que eu deveria ter na minha mente sempre, né? Eu lembro sobre o que isso aqui fala, que é mais ou menos um texto do que a YC, né? Que pra você que não conhece a YC, a Y Combinator é uma das principais aceleradoras do mundo, não é um dos principais fundos, mas é uma das principais aceleradoras do mundo aí. E a Y Combinator, ela basicamente lançou um textinho simples ontem, em tópicos, com títulos e tópicos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos sobre como você deveria rodar uma empresa na visão deles. E assim, cara, não é tudo que eles falam que eu acho que tá certo, mas é grande parte das coisas, tá? Esses caras, eles estão tendo contato com milhares de empresas ao mesmo tempo, empresas que, não é a maioria que dá certo também dessas empresas que eles tocam, mas, cara, tem grandes empresas que dão certo lá na YC, né? Enfim, tô aqui explicando o óbvio sobre a YC. Deixa eu tomar minha água, que eu falei que ia tomar água e não tomei ainda. E o título desse papel aqui que eles lançaram é YC on how to build a company with AI from the ground up. Então é tipo, como que a YC vê que você deveria construir uma companhia com inteligência artificial sendo tipo a base de tudo, né, de fato, não sendo um tempero, mas sendo o bolo inteiro, não sendo a cereja do bolo, a IA, mas sendo um bolo de cereja de fato, né, sendo tudo na sua companhia deveria ser IA. É mais ou menos esse intuito aqui que eles trazem pra você. Então o primeiro título deles é AI as a Operating System, not a tool. Então tipo, AI deveria ser um sistema operacional. Pra você que não sabe o que é um sistema operacional, por exemplo, eu estou usando um Mac aqui, né? Ele roda o sistema operacional do Mac aqui, né? O iOS, eu acho que é iOS, né? Que é o do Mac aqui. E enfim, o Windows, computadores Windows, vai rodar o Windows por detrás, né? Vai rodar o Windows 11, enfim, você pode rodar um Ubuntu por detrás também, que é um Linux, né? Tem alguns sistemas operacionais que você pode rodar, ou seja, é a base do seu computador, né? A base do software, de tudo que você vai fazer. Você quer abrir um Excel, beleza, no Windows você vai abrir de um jeito, no Mac você vai abrir de outro jeito, no Linux você vai abrir de outro jeito. Então, o título desse primeiro é: o AI na sua empresa deveria ser a base de tudo, deveria ser a alma, né? Deveria ser o sistema operacional da sua empresa, e não só uma ferramenta ou outra ferramenta. Então, acho que esse primeiro aqui já diz bastante sobre esse paper, e tem alguns tópicos dentro dele também que eu vou dar uma pincelada, porque tem 8 aqui pra gente comentar nesse vídeo. Então, AI should not be a tool on your company. Você não deveria só usar, né, AI na sua companhia como uma ferramenta, ela deveria ser o sistema operacional da sua empresa. Todo workflow, toda decisão e todo processo tem que passar por uma camada
de inteligência artificial, por uma layer de inteligência artificial. Então, cara, aqui na Abacate a gente faz isso. Não só utilizando o Obsidian, que eu já expliquei como utiliza no meu Instagram. Posso até fazer um vídeo aqui explicando pra vocês se vocês quiserem. Esse canal aqui é livre, tá? Se eu quiser amanhã lançar um tutorial, eu vou lançar, não tô nem aí. Não sou youtuber, sou founder. eu lanço o que eu quiser, então se vocês quiserem também eu posso lançar um tutorial amanhã de como é que a gente faz com que a Abacate tudo que a gente usa aqui pra ter inteligência artificial como sistema operacional da empresa. E uma dessas coisas é a gente conseguir documentar tudo, tanto para IA ler, principalmente, tanto para os nossos companheiros de grupo também conseguirem ter acesso através de IA. Então, se você quer acessar alguma coisa, você pode simplesmente perguntar para sua IA, que já vai ter esse contexto ao invés de ir lá e ler algo que a IA também escreveu. Ou você pode ler também, se você quiser, mas é isso. Então, a pessoa certa, com ferramentas de IA, pode agora construir features, né? Pode construir agora, enfim, funcionalidades that used to require... que antes... como posso traduzir isso? Que antes precisavam de um time inteiro para você construir. Então, uma pessoa certa, com ferramentas de área, com poder de inteligência artificial, agora consegue construir ferramentas que antes você precisaria ter um time inteiro para construir. Então, cara, hoje, você ser o stakeholder, você ser o detentor das regras de negócio é o que mais importa dentro de uma empresa, porque você consegue construir o que você quiser utilizando IA. Software já não é mais um gargalo, já não é mais um borão necklace, né? Já não é mais... Enfim, o Lucas, que senta aqui do meu lado, ele não tá aqui agora, que ninguém chegou, mas... Ele é a prova viva disso, cara. Ele não é dev, ele veio aqui, antes ele trabalhava no setor de governamento, de gov, né, de governo, e ele vendia software para governo. Então ele é vendedor, né, foi subindo na escadinha de vendedor. Chegou aqui, eu falei pra ele, Lucas, eu vou te trazer pra Abacate, eu quero que você, cara, continua com a sua cabeça de vendedor, mas você vai pensar mais em growth e você vai pensar mais em construção de ferramentas, em AI, em como é que você vai de fato fazer uma squad de agentes e como é que você vai de fato construir um processo de dentro da Abacate, porque um dos nossos gargalos não é conseguir mais gente, mas sim conseguir atender todo mundo que chega, entendeu? Eu acho que, a gente tem um trabalho legal que a gente faz com a comunidade e chega muita gente por dia, assim, a gente conseguir conversar com todo mundo é bem difícil. E foi isso que ele fez, cara. Hoje ele é nerd de, conseguir construir qualquer coisa. Eu ensinei o básico pra ele, né, o que é Git, como é que você consegue versionar as coisas, ensinei ele a usar Claude Code. Ontem foi a primeira vez que ele me ensinou uma coisa sobre codar, sobre Claude Code aqui, foi bem legal, ele falou, tô te ensinando, e aí é isso aí me deixou orgulhoso. Então, cara, você saber sobre as regras de negócio, saber sobre o contexto daquilo que você quer aplicar, no caso dele, growth, né, que é uma coisa que ele, sabe bastante, então ele vai conseguir agora implicar isso dentro da Abacate, utilizando a inteligência artificial como uma camada. Então ele tem, cara, uma série de agents, desde o SDR até, de fato, o cara que vai fazer CS na mão dele. Então, isso faz com que, cara, a minha empresa consiga ter, sei lá, poucas pessoas e consiga competir com uma que tenha milhares de pessoas. Então, beleza, vamos pra próxima, aqui eu falo pra caramba. As closed loops everywhere. Então, loops fechados por toda parte, né? No mundo, companhias made a decision, executed, and decision outcome. A closed loop is self-regulating, continue this process and better meet this stage goal. Every important process is closed loop capture informations, feeds, feedbacks, and improve over time. Tá, então eu acho que esse closed loops aqui é mais ou menos... Eu não sei se é isso que eles querem dizer, mas quando você vai começar a colocar inteligência artificial na sua empresa, você vai perceber que tem uma coisa que a IA ainda não faz muito bem, que é dar contexto para ela mesma. Então, antes de você simplesmente sair tacando IA em todos os processos, uma coisa que a gente entendeu aqui é que você precisa ter um ciclo fechado de como é que as coisas funcionam para depois você de fato colocar IA naquilo. Então não adianta nada o Lucas ir aqui e construir um SDR se ele não sabe fazer isso manualmente, se ele não sabe o jeito que ele quer que a IA de fato faça aquilo. Então eu acho que é um pouco sobre isso daqui, e ele tá falando um pouco sobre como companhias rodam em loops abertos, né, em coisas que, enfim. Eu não entendi muito bem isso aqui, me coloque nos comentários também, mas provavelmente deve ser algo nesse sentido aqui. Nossa, esse aqui é muito bom. Make your company queryable, né? Faça a sua companhia... Query é quando você vai no banco de dados e pesquisa alguma coisa no banco de dados. Então você montou uma query pra pesquisar aquilo, né? Eu não sei se tem uma tradução pra português da palavra query, mas ela é isso. Você... Cara, eu quero saber quantos clientes entraram no Abacate hoje, quantos clientes transacionaram no Abacate hoje. Então vamos montar uma query aqui pra eu jogar no banco de dados e eu conseguir ter esse dado. Pra sempre que eu quiser, eu consigo ir lá e bater nessa query e ela vai voltar pra mim. Então faça a sua companhia queryable, eu acho que é esse sentido aqui, né? Vamos ver um pouco mais sobre o que eles construíram aqui. Então, a organização inteira deveria ser... basicamente, você conseguiria pesquisar sobre qualquer dado com IA, né? Toda ação importante deveria produzir um artefato, deveria produzir um vestígio ali, que a inteligência artificial fosse o centro da companhia e ela pudesse aprender sobre isso. Então, de todas as ações que você tomar, a IA ela também vai poder interferir nisso, dar opiniões pra você e também pesquisar sobre dados dentro da sua empresa. Essa é uma coisa que a gente não faz muito a fundo, não é tudo que a IA sabe, mas a gente dá muito contexto pra nossa IA. E tem uma coisa que a gente colocou aqui na Abacate, a gente é muito movido a dados mesmo, assim. Era uma coisa que a gente não era antes. E a partir do momento que a gente mudou pra isso, e toda decisão que a gente vai fazer, a gente olha pra todos os dados, então desde quantas pessoas clicaram, quantas pessoas fizeram o QIC hoje, quantas pessoas fizeram o QIC e fizeram uma transação em seguida, quantas pessoas fizeram um QIC e fizeram 10 transações em seguida. Cara, a gente sabe de tudo, a gente criou vários cohorts aqui, e a gente muda esses cohorts diariamente pra saber quais são as pessoas que têm mais chance de transacionarem muito dentro da Abacate. Então, cara, isso aqui é muito importante você fazer. Óbvio, eu acho que você não precisa fazer a nível de, vou fazer teste AB em todos os botões da minha plataforma, não é isso que eu tô tentando te dizer, mas você tem que metrificar, a partir do momento que a sua plataforma começa a criar um pouco mais de escala, você tem que metrificar as coisas básicas da sua empresa, criar cohorts pra isso e entender
quem são as pessoas que mais dão resultado ali, né? Quem são os clientes que mais dão resultado para você começar a atacar esses cohorts. E aqui a YC tá falando para você usar IA nessa layer de dados também. Então, record meetings with AI note takers. Então, grave todas as reuniões com note takers, né? Com que é note taker. Porque sabe esses robozinhos que entram dentro da reunião com você e começa a falar junto com você? Tem um muito bom que a gente usa aqui, só que é do CRM que a gente usa, que é o Atio. Ele é muito bom mesmo. Eu gosto bastante dele, ele já transcreve toda a reunião, já grava toda a reunião também pra você assistir como se fosse um vídeo. E ele é super amigável, não parece ser um robô maléfico, ele só fica quietinho lá dele ali gravando. Então eu gosto muito desse Atio. Então, e aí, a partir disso, você consegue dar contexto pra IA. Então, a partir do momento que a gente faz reunião com alguém, a IA já tem todo o contexto daquilo e a gente consegue suprir o nosso CRM com isso também. Então, minimize DMs and emails, embed agents in comms. Então, tipo, reduza DMs, reduza e-mails, reduza essa comunicação humana, né? E faça com que os agents consigam se comunicar entre si, que os agents consigam comunicar com pessoas externas. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo muito, de tipo, cara, antes a minha agenda ela era aberta pro público inteiro. E qualquer um conseguia marcar reunião comigo. Ainda consegue, mas eu dou uma escondidinha um pouco mais no link, eu não deixo mais na minha bio, por exemplo. Por quê? Porque você perde muito tempo com ruído, né? Com pessoas que não necessariamente vão te dar um retorno ali sobre o seu tempo. E nesse estágio inicial de empresa é muito importante o seu tempo. Tipo, um dia define muita coisa que você vai fazer, sabe? Uma hora você pode fazer muita coisa também. Óbvio, eu não nego reunião, tipo, se alguém vier me pedir. Mas eu também não vou mais ativamente atrás das pessoas pra, tipo, vamos conversar, cara, também minha reunião, vamos conversar aqui e tal. Então, com pessoas de fora do time, eu tento reduzir um pouco essa minha carga horária de reunião pra eu construir mais coisas aqui dentro. E minimizar DMs, né, minimizar textos e e-mail também é uma coisa que eles falam aqui. E-mail já é uma coisa que eu não uso muito, infelizmente eu não consegui ter esse capricho ainda de ficar utilizando e-mail toda hora, mas eu fiz uma IA que fica lendo meus e-mails e quando tem alguma coisa importante, ela me avisa. Então, provide models with much context as you would provide an employee. Então, dê todo o contexto possível para uma IA, no mesmo contexto que você daria para um funcionário, para um colaborador da sua empresa. E essa palavra, eu acho que ela é a chave, assim, de tudo. Contexto, cara. Contexto é a palavra-chave de tudo. Se tem uma palavra que você deve pegar desse paper aqui, é contexto, tá bom? Então, é muito importante. Cara, eu já tô em 15 minutos e 40 segundos de vídeo. Então, e a gente tá chegando no último do primeiro paper, né? Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer um próximo falando sobre a segunda folha desse enfim, eu tô tentando arranjar uma palavra do que a YC fez, mas eu acho que é uma folha com esses tópicos. Então depois tem a segunda folha também. E por último aqui, então, da primeira folha é Software Factories, the next evolution of Test Driven Development. Então, Software Factories é fábricas de software, a próxima evolução de Test Driven Development, humans write a spec, and a set of tests that define success, né? The agents generate. Então, os humanos escrevem uma spec e aí setam testes que definem sucesso, né? Então, você vai definir uma tarefa ali e definir testes que vão setar o sucesso disso que você definiu ali, né? Dessa funcionalidade, dessa tarefa que você escreveu. E aí, o AI Agents vão gerar a implementação e iterar tudo até os testes passarem. Então, basicamente, você não vai falar pra ele só simplesmente, cara, bebe essa água, sei lá, ou coloca essa água aqui dentro. Você vai falar pra ele, você não vai falar pra ele, tipo assim, pega a jarra e coloque água aqui dentro dessa forma, tal, XYZ. Não, você vai falar pra ele, eu quero isso daqui cheio de água e os testes que isso aqui precisam passar. Quando isso aqui tiver com essa tampa velada, quando o ar estiver passando, não estiver passando ar, estiver passando somente, sei lá, água dentro disso daqui, e quando a água estiver no topo aqui e a gente conseguir ver a água no topo. Enfim, exemplos. E aí vai dar um jeito dela conseguir fazer da melhor forma possível e os agents que você tem dentro da sua empresa vão conseguir ficar monitorando isso e ficar falando, beleza, ó, vou pegar isso daqui, o teste já passou? Não passou, então ainda não tá pronto. Vou colocar um pouquinho, o teste já passou? Não passou, então ainda não tá pronto. Ele vai colocar até o final aqui, o teste já passou? Ah, beleza, um teste passou, mas tem outro teste ainda que eu preciso colocar a tampa e entender se ela tá velada. Então ele coloca a tampa assim, já passou, ainda não passou. Então, por quê? Porque eu tenho que vir aqui e girar até ela estar velada. Ah, agora todos os testes passaram, aí é o momento que ele vai te acionar pra ver se de fato tá tudo certinho. Então é mais ou menos isso aqui que ele falou sobre você fazer uma fábrica de software, né? E the human defines what to build and judges the output. Então, o humano vai definir o que construir e julgar o que vai sair disso, né? A gente vai falar, beleza, eu quero essa garrafa e ela vai sair disso uma garrafa tomável pra eu chegar aqui e fazer dessa maneira aqui, beleza? Então, o código atual, né, a maneira que ele vai fazer isso, né, é o trabalho do agent, não é o seu trabalho mais. Você não precisa mais ficar falando pra ele como você vai fazer isso. Então, algumas companhias já têm repositórios que não tem nenhum código escrito por humano, né, de handwrite, tipo, código escrito à mão, né, somente specs e testes, né, de harnesses, tipo sela do cavalo, né. Então, cara, é isso. Aqui na Abacate já é isso, a gente tem um Obsidian aqui dentro, ó. Tem até uma coisa bem legal que eu gosto de sempre mostrar, que é clássica do Obsidian, né. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá também, né, pra mostrar. Aqui, deve tá dando. Cada pontinho desse daqui, do Obsidian, é basicamente um artigo que a gente escreveu utilizando inteligência artificial 100%, e eles vão se interligando, acho que dá pra vocês verem aí, eles vão se interligando cada artigo com o outro. E aí a mesmo que faz essa interligação, isso daqui é mais pra gente ver toda a nossa base de contexto.
Vai chegar um momento que o Obsidian já não vai ser mais suportável, assim, não vai ser mais a melhor ferramenta para se fazer isso. E a gente vai precisar vetorizar e fazer outras coisas, mas até lá, a nossa base de contexto ela tá tudo aqui. E a gente escreve muitos skills, muitos specs para os nossos AI agents conseguirem saber o que fazer e quando fazer. E uma coisa importante que não está escrito aqui, então, esse aqui foi o vídeo sobre esse paper aqui, né, sobre esse papel, mas uma coisa importante que não está escrito aqui, o que eu acho que eles discordam, mas é uma coisa que eu, Daniel, pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas hoje é uma coisa que eu faço na minha empresa que eu recomendo você fazer. Faça tudo isso aqui que eles falaram, para no final, quando você for do suporte para alguma pessoa, para quando você for conversar com alguma pessoa, você consiga delegar essa função, não para um AI agent, mas para uma pessoa de fato. E aí, Daniel, mas isso não é escalável, você colocar um suporte humano de fato, para conversar com com milhares de pessoas? Sim. Mas você vai encher esse humano de superpoderes, de AI tools, para que ele de fato consiga atender não só mais uma pessoa ao mesmo tempo, mais 300, com contexto e com ferramentas que de fato ele consiga suprir. E além disso, você também tem que criar ferramentas para você conseguir monitorar e ver se esse cara tá tendo um gargalo ou não. Posso fazer mais vídeos sobre isso? Me dizem aqui no comentário se você gostou. Esse aqui não foi um vídeo tanto que eu falo mais sobre
Vixe, Ó, você sabe, né? eu acabei de mandar mensagem. Ó, não vi que meu braço tá.
I think I'm addicted to your hands on my hips. I think it's the first time that I know what I need. And I want you so bad that I'm scared that now I know how good it is if you ever leave. I think
have been getting too tense. Tired of your baggage. On this journey I've known myself. Then I'm calling you, you feel it. There's a nigga through the phone. 2 a.m. claiming you love me. You've been sleeping like an everyday time. On this journey I've known myself. Then I'm calling you, you feel it. There's a nigga through the phone. Used to say, all we need is our hand clapping and our foot stomping. And they start clapping, and you can feel the spirit move. And you see an old mother just sitting over there rocking on the mother's board. And she started moving, she started coming to life over there. And she say something like this, she step out, she be like, our hand clapping and our foot stomping. She step out, she be like,
finding trust in the end. We can try not to hide, but to find trust. Like a flower we bloom to taste of. If we look, we can find our peace again. Yes,
just stay here, if we just stay here, I want you to stay. We decide when the stars align how to feel alive. We do for every line. Skies for candlelight. If it's alright with you, I'll follow you through the darkness. I'll follow you when I'm lost. I'll stay by you night after night. I'll follow you like I'm helpless. Only you know my weakness and it's
when you slow the time. The hours are redefined. And if it's alright with you, I'll follow you like I'm helpless. Only you know my weakness, and it's you. Night after night. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. 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 So don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Ooh. Don't nobody else make me feel like. Ooh. Don't nobody else make me feel like.
starting, waking up my dreams. Oh my God, to rise again. Oh, now I'm flying. I've reached the end.
Out here in the dark, I see you in every shade. Wherever you are, you hold me from miles away. My heart just stops, tangled in your love-shaped box. Please, please, pour your sweet nothings over me. I'm in deep, so deep. Pour your sweet nothings over me. Please, please, pour your sweet nothings over me. I'm in deep, so deep. Pour your sweet nothings over me. I can't explain. Your love is a mystery. You got a way of taking control of me. My heart just stops, tangled in your love-shaped box. Please, please, pour your sweet nothings over me. I'm in deep, so deep. Pour your sweet nothings over me. I think I'll admit it to your hands on my lips. I think it's the first time that I know what I need. And I want you so bad that I'm scared that now I know how good it is if you ever. I think I'll admit it. I think I'll admit it. I think I'll admit it. Now I know how good it is if you ever. I can't believe somehow I went my whole life without your name on my lips, without my heart on the line. Now that I'm in it, I can spend every night without any other vice until I die. I think I'm addicted to your hands on my hips. I think it's the first time that I know what I need. And I want you so bad that I'm scared that now I know how good it is if you ever leave. I think I'm addicted. I think I'm addicted. I think I'm addicted. Now I know how good it is if you ever leave. I think I'm addicted to your hands on my hips. I think it's the first time that I know what I need. And I want you so bad that I'm
R$1.000 por conta do meu palavreado. Então isso é muito importante. E não significa que isso é ruim ou bom, tá? Vai do modo de você atuar ou não. Aqui eu costumo muito usar cara, mano, colocar kkkk nos comentários. Então eu sou a minha própria pessoa. Então eu não sou formal, sou uma pessoa relativamente informal. E devido a isso, algumas empresas não se identificam, né? Elas não pareiam com esse tipo de personalidade e posicionamento. Mas isso não significa que está errado ou que está certo. Isso é posicionamento, não é falta de profissionalismo. Vale muito a pena você entender quem é o seu ICP, o seu cliente ideal, para que você saiba, através do seu ICP, se aquilo é erro seu ou se é erro da pessoa, ou se é você que está certo ou se é a pessoa que está falando que está certa. Então, a gente tem que entender muito da nossa operação, do nosso posicionamento, para saber quando faz sentido alguma coisa ou não. Me diz aí, o que você acha sobre essa questão de posicionamento? Várias músicas do Travis Scott são, na verdade, músicas Se alguém te vendeu aí descartadas do Kanye West. É uma coisa que muita gente não sabe, mas várias músicas, inclusive do álbum Utopia, eram do Kanye West. É inclusive por isso que muita gente deu hit nesse projeto dele. Se liga só em algumas. One made easy. Decide to respect after words past the time. I was when you take a girl out, do you expect sex? If she take a baby, please get it off the ground. I like you better in the stands. The only rapper compared to Michael. So here's a few hating ass niggas if I can see the future. Rival with the storm, make some trooper. Hold up, no peace, hold up, police, don't call police. Os haters do Travis Scott usam isso como arma contra ele, fingindo que toda a música possível que ele tem foi na verdade do Kanye West um dia, sendo que isso é uma grande mentira. Algumas, como essas que eu mostrei, foram. Mas o Travis Scott também ajudou o Kanye West em várias outras músicas, então acaba sendo meio que uma parceria muito bonita ali na verdade que eles têm. Mas e aí, você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. E para mais notícias e A ideia de que Claude Code vai rodar sua operação automático, te venderam errado. Sim, o Claude Code é um absurdo. Ele projeta, ele constrói. Sell a software training program to software players who want to go pro. Do $1 million in revenue. So like a 397 is your product to those yoga footballers. How can we get to $1 million a month with that? If I had your business, I would be trying to solve the equation of like, what can I sell these people that will not want to leave? You might just sell something that's like $4,000 to a smaller percentage of those people as an upsell to the $400 thing. And then with the excess cash, start running ads, and you'll get to about $1 million a month. The path would be to add a back end, and then with the cash from the back end, start running ads. 1 out of 20 of those people who buy the $400 thing buys the $4,000 thing.
que eu achava que era normal, aquela energia, eu tava morrendo, caraca. Eu não sabia que eu tava. Ou seja, com os 40, 41, eu tinha muito mais energia do que os 35, 36 e tal. Se eu beber um pouco mais, eu fico raciocínio mais lento. A minha tomada de decisão não é mais feroz como no dia a dia. Então, querendo ou não, o álcool te afeta assim, irmão. Geralmente a pessoa que come muito de maneira compulsiva é porque ela tá buscando no próximo pedaço o que ela sentiu no primeiro. Não vai achar. Pô, o cara que toma 3 garrafas de vinho sozinho, esse cara tem problemas, porra. E ele tem que curar o problema dele. E mais, ele tá fugindo de algum ponto. Não tem pra onde. A gente tem 5 fugas da realidade. Álcool, comida, sexo, celular e televisão. O cara é viciado em pornografia, o cara come demais, o cara bebe demais, o cara não para do celular e vê, eu vou virar a noite vendo série. Tá fugindo de quem, irmão? Que tu não quer parar pra tapar a realidade. Porque se parar, vai doer tanto que ele vai ter que resolver alguma treta pesada. Mas é isso que desbloqueia pra ir pra frente. Como que o impacto daquilo que tu come, daquilo que tu bebe, daquilo que tu dorme, e aquilo até que você injeta, se precisar, muda a sua vida. Vida que eu falo, gente, tô falando do mundo fitness, não. Ninguém tá falando de maromba aqui, nós tô falando de performance. Performance é a vida. Exato. É levantar de manhã, chegar no final do dia. Isso é melhor que ontem. Com rotina produtiva. Partindo de dentro pra fora, porque eu acho que tem que ser. Sim, total. São 2 premissas, na verdade, né? Quando você não tem um problema de saúde, você tem 1000 problemas. Quando você tem um problema de saúde, você só tem um. Você não pensa mais em nada. Quando tu tava fudido, só pensa, tu fudeu. Um dia explodiu o carro, meu ombro. Cara, eu vou treinar hoje, dane-se. Eu só tenho aquele problema. A segunda premissa é que não é CNPJ que dá dinheiro, é CPF. CNPJ não toma decisão, não? CNPJ é uma expansão dos meus princípios e valores que tem dentro da minha casa, velho. CNPJ não toma decisão. Não toma, não tem pra onde. Tô fudido em casa, chego em casa. Não existe CNPJ muito preparado, existe CPF preparado. Então qual a ideia? Quando a gente fala de sobrepeso físico versus alta performance, quando eu tô com sobrepeso físico, eu tô com cortisol alto, o hormônio do estresse. Ou seja, minha capacidade de tomar decisões de ser impossível já tá alta. Eu tô com testosterona baixa. Aquela minha ambição de dizer, meu irmão, vou fazer isso aqui. Já cai, eu fico cagão, eu fico frouxo, bunda mole. Porque a testo tá baixa. E a testo é o hormônio masculino do meu irmão. Vamos pra cima. Da agressividade, não da violência, da agressividade. Porque a violência é a agressividade sem princípios. Então, assim, cortisol alto, testo baixa. Dopamina fica desregulada. O que é dopamina? É um neurotransmissor modulador do querer fazer, motivação. A gente tem uma área aqui no nosso cérebro, aqui na frente, chamada de córtex pré-frontal, que é onde ocorre a tomada de decisão. E ela é afetada por quê? Sono, álcool, gordura e açúcar. Tipo, todo mundo que tá aí já tomou uma na balada e ficou com alguém de aparência duvidosa. Foi o álcool inibindo o seu poder de tomar boas decisões. Então, se a minha dopamina tá desregulada, meu estresse tá alto, minha ambição tá baixa, minha testosterona tá baixa, vai produzir o quê? Qual é a boa decisão que tu vai tomar na tua empresa? Vamos comprar, vamos vender, vamos fazer isso aqui, vamos arriscar. Tu vai dizer, meu irmão, esquece. Por exemplo, eu sou um fã de um vinhozinho, eu gosto e tal. Aquilo que eu falei, eu nunca fumei cigarro na minha vida, mas em dias bons, um bom charuto e um bom vinho. Em dias não tão bons, um bom charuto e um bom vinho. Para as 2 decisões, é óbvio que não tô mandando ninguém fumar, tô mandando ninguém fazer nada. Mas pensa assim, se eu beber um pouco mais, você sabe que no outro dia eu tô lesado. Eu fico 2 dias, parece que eu tô de dengue, demora uns 3 dias. Eu ia falar isso agora, eu tava pronto pra eu falar, parece que eu tenho uma ressaca, eu tenho dengue. E assim, mas assim, não é físico. Eu fico com raciocínio mais lento. A minha tomada de decisão não é mais feroz como no dia a dia. Então, querendo ou não, o álcool te afeta assim, irmão. Outro dia um cara veio falar comigo, você tá falando isso, mas tu bebe. Eu falei, mas eu bebo todo dia, caceta. Eu não bebo todo dia. Eu não me embriago todo dia. Eu não sou alcoólatra. Eu comemoro dias bons, eu tô os bons com um bom vinho. Cara, a grande sacada é a virtude bíblica da temperança, senso crítico. Geralmente a pessoa que come muito de maneira compulsiva é porque ela tá buscando no próximo pedaço o que ela sentiu no primeiro. Não vai achar. Tem que ter esse momento de se puxar pro presente. O que é que eu tô buscando com isso aqui? Pô, o cara que toma 3 garrafas de vinho sozinho, esse cara tem problemas, porra. E ele tem que curar o problema dele. Ele é alcoólatra. Uma por dia, eu acho que é. E mais, ele tá fugindo de alguma coisa. Não tem pra onde. A gente tem 5 fugas da realidade. Álcool, comida, sexo, celular e televisão. O cara é viciado em pornografia, o cara come demais, o cara bebe demais, o cara não para do celular e vê, eu vou virar a noite vendo série. Tá fugindo de quem, irmão? Que tu não quer parar pra tapar a realidade. Porque se parar, vai doer tanto que ele vai ter que resolver alguma treta pesada. Mas é isso que desbloqueia pra ir pra frente. Todas as vezes que a gente vai falar de negócio, eu falo o seguinte. Tem algo que te domina? Cara, a premissa de um cara de alta performance é não deixar nada dominar ele, a não ser a obsessão dele por fazer acontecer. Por exemplo, tive uma época da minha vida que eu tenho uma adega, e uma adega grande, bastante garrafa, e eu tinha o prazer de chegar em casa todo dia, tomar aquela garrafinha de 185 ml. 185 ml, o meu cardiologista falava, maravilhoso pro seu coração. Não vai fazer mal pro seu fígado, toma aquele negócio. Meu médico
falava pra mim que eu podia tomar. Só que aí eu comecei a fazer isso. Só que aquilo começou o seguinte, eu chegava em casa, antes de eu dar um beijo no meu filho, na minha família, já ia pra ali. Eu ia pra adega, pegar a taça e depois eu ia beijar eles. Eu falei, essa porra tá me dominando. Exatamente. Esse troço tá me dominando, eu vou parar com isso. Feito. Não faz mal pra saúde nenhum, porque é 185 ml lá. Segundo ele, não faz mal nenhum. Só que tava fazendo mal aqui. Você teve uma sacada incrível, porque a tendência era 185 não dar mais a mesma sensação. Ia precisar de mais alguma coisa. 300 e pouco. Vira 300 e pouco. Aí teve uma época eu morando em Jurerê, mudei pra lá em 2016, tá? E conheci a galera. Porra, tinha horário de verão ainda, 9 da noite, sol na praia. E, pô, aí eu tava tomando uma cerveja, passava o dia em jejum, não comia nada. E jogava futebol, jogava um beach tênis ali, pô, treinando, pá. Aí eu chegava em casa, comprava 2 long neck, uma pizza, botava o Netflix e eu com os cachorros, de boa e dormia. Pô, passei o dia em jejum, tá de boa, isso não vai me fuder. Passou um mês, irmão. Eu tava comendo pizza com cerveja todos os dias, por 15 dias, sem perceber. Eu disse, ei, mano, porra é essa? Eu tenho que entender qual foi o gatilho. Foi o dia, foi a noite, foi o jejum, foi o quê? Pra parar com essa aposta, eu tô fudido. Mas é só puxando pro presente. Você não tava fugindo de nada. Se você tivesse usando aquilo como uma fuga, você ia arrumar motivos pra continuar? Pra continuar, claro. Porque tava aliviando uma dor. E se o meu principal motivo que eu notei foi o seguinte, cara, eu chego em casa, em vez de eu beijar meus filhos e minha mulher, eu passo primeiro na adega, escolho, coloco na taça, escolho numa água, coloco em cima da mesa e eu vou lá beijar eles. Caraca, eu tô preferindo aquela merda. Perfeito. Então, sabe de uma coisa? Depois de uns 3 meses fazendo isso, eu falei, opa, parou. É importante pra galera entender que vício não é sobre quantidade ou compulsividade. É sobre comportamentos que atrapalham o seu convívio social. Total. Você tava ficando viciado e se ligou. Por exemplo, eu tinha um sogro, mais antigo, gurizão ainda, que ele ganhou uma cachaça. Todo dia, antes do almoço, ele uma lapadinha de cana e almoçava. Uma lapada de cana. Ele só bebia isso. Até que um dia ele disse, amor, minha cachaçinha, ela fez, eita, acabou. Ele não conseguiu almoçar. Ele foi no mercado comprar uma cana pra tomar uma lapada e comer. Viciado. Claro, irmão. Então, vício é todo comportamento que prejudica seu convívio social desde o mínimo grau. Se eu tô fazendo isso daqui pra fugir... Não é só por causa da saúde. Não, tá louco. Tá porque a tendência é que aquela dose não sirva mais e você aumente. Droga é isso, pô. Ninguém começa a ter uma overdose de cocaína, pô. O cara começa com um tirinho na balada. E diz, eita, daqui a pouco esse tirinho não fez mais efeito. Mais e mais e mais. Álcool, gordura, comida, sexo... Tudo é a mesma coisa. E o que tu falou antes serve muito de alerta também sobre o maior público de remédios para virilidade serem público jovem. Isso tem muito a ver com a geração que veio viciada em pornografia. Pô. A pornografia é um sexo completamente irreal. Nunca tem um cara com uma mulher que sai pra jantar e tem um amor bonito e diz... É 4 caras, uma mulher, é uma agressividade absurda. É os caras com um pinto desse tamanho, toda mulher é linda e geme pra cacete. Quando ele vai pra realidade, ele fala, meu irmão, eu sou um merda. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ser igual aquilo ali. Na cabeça dele é assim. Por quê? Porque o cérebro não diferencia o real do imaginário. Ele acha que o sexo é daquele jeito. Porque ele começou a ver pornografia antes da primeira transa. Essa geração veio assim, pô. Essa geração veio assim. Então, a pornografia hoje tá sendo aceito como job. Pô, palhaçada, velho. Isso vai destruir a sociedade. Isso é um fato. Casamento sendo acabado, negócio sendo acabado, vidas sendo acabada. Então a gente tem que alertar pra isso também. Eu costumo falar o seguinte, qualquer coisa que te tira do foco vai te prejudicar nos seus negócios. Ah, Lázaro, mas eu tomo um vinho todo dia ali socialmente à noite. Esse vinho todo dia socialmente à noite, eu acabei de dizer que se eu tomar um pouquinho demais, eu fico lesado 3 dias. Se tu toma todo dia, tu vai ficar lesado eternamente. E você acha que você não tá? Eu comecei a usar testo sem parar a cruz aos 40 anos. Antes, quando eu tinha 18 anos, fazia as besteiras mesmo pra ficar fortão, né? Mas aí tudo bem, fui lá e fiz. E quando eu comecei, eu descobri que aquela vida que eu tava levando 5 anos antes era de merda. Aí eu falava... Peraí, o que eu achava que era normal, aquela energia, eu tava morrendo, caraca. Eu não sabia que eu tava. Irado. Ou seja, com os 40, 41, eu tinha muito mais energia do que os 35, 36 e tal. Irado. E aí você começa a descobrir que tem alguma coisa aí. E aí é óbvio, não tô mandando o cara fazer indiscriminado, vai pro médico, né, porra? Exato, até porque médico, não foi só a testa. Não foi, não. Mudou teu estudo de vida inteiro pra testa não fazer merda. Sacou? Melhorei a rotina. Cara, melhorei a comida. Testosterona é potencializador de comportamento. É isso aí. É igual a galera, eu tenho... Todo mundo tem TDAH agora nessa porra, né? Todo mundo tem TDAH. Minha mãe... perfeito pra fazer merda. Minha mãe resolvia TDAH com Havaiana. A minha era cipó de goiabeira. Cada cipó ficava um vergalhão nas costas. Resolvia o TDAH todo. A galera hoje, com o novo vício da juventude, hoje é Venvans. Sim. O Venvans, ele é um estimulante. Só que como todo estimulante, ele não te estimula a trabalhar e a rezar, não, irmão. Ele te estimula a fazer o que tu já faz. Se tu bebe pra cacete
fica vendo pornografia, tu vai ver 5 filmes pornô por noite, pô. Tem que se ligar nisso. Testosterona é potencializador de comportamentos. Se tu não tem bons comportamentos em rotina de treino... Se tá ruim, vai potencializar ele também, né? Só vai vir efeito colateral. Entendi. Vai cair cabelo, ficar com espinha nas costas e engordo. Vê que top. Pra gente ver e viver a vida de uma forma diferente, elevar o nível de consciência, tem 3 formas. Só tem 3 formas. Medo, dor ou constrangimento. Os 3 elevam o nível de consciência pra você querer viver a vida diferente. Lembra que eu falei que o cérebro só chega onde ele enxerga? Ele só se esforça no que ele vê sentido. A gente carrega, fisiológica e antropologicamente falando, a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Há milhões de anos a gente não sabia o que ia comer, quando ia comer, quanto ia andar pra comer, então o cérebro ficou muito bom em uma coisa: economizar energia. É lei do menor esforço o tempo inteiro. Então, se ele não vê sentido naquilo, ele vai dizer: meu irmão, senta, já tentou de tudo e não dá certo mesmo não. Vai pedir uma pizza, você é assim, se aceite como você é, beleza? Vamos colocar medo e dor aí nessa parada. E aí, nessa sociedade, tinha um cara que era o nosso operacional, que assim, irmão, se ele morresse, a empresa quebrava. E ele tava gordo para um cacete. Missão de vida sua era salvar a vida dele. Pra salvar a minha empresa. Eu tava pouco me fudendo pra ele, sendo bem honesto, eu não tava nem aí, zero amor. E eu chegava e dizia: fulano, Eduardo, o nome dele. Dizia: véi, tu morrer, teus filhos vão chamar outro cara de pai, velho. Tentando botar um medo. E ele: pô, mas eu já pensei nisso, mas não doeu tanto, né? E não doeu tanto e nada doía. Aí eu entendi uma coisa: não adianta querer tirar uma coisa que ele não tem. Eu disse: velho, a gente fez uma merda, a gente contratou um cara que a gente não pode demitir hoje. O que a gente faz? Porque se a gente demitir ele, a gente quebra. Aí a galera olhou assim e fez: porra, vira sócio. Eu disse: excelente ideia, adorei. Eduardo, quer ser sócio? Quero ser sócio, sempre trabalhei pra isso. Ele realmente tinha potencial, ele tinha visão da empresa. Eu disse: por mim tá fechado. Você já é sócio, mas eu só assino quando perder 20 quilos. Agora você determina quando você vira sócio. Ele perdeu 23 quilos em um mês. Falta uma motivação. Gatilho certo. Eu tinha que tirar, não deixar de dar. Tá vendo? Esse cara, o constrangimento não era o gatilho. Exatamente, não era, ele tava nem aí, ele não ligava. Era o medo da ambição. Pô, eu já tenho, eu sou o sócio. Se não bater a meta, você sai. Agora agora eu vou, porque eu já tenho. Quando eu digo: se tu não fizer isso, tu não vai ser contratado. Eu já não fui contratado, então eu sei como é a vida de não ser contratado. Agora, de perder o que eu gostei de ganhar, aí é diferente. Então, o que eu faço hoje em dia, eu tava dando uma palestra agora em Recife, e aí, um monte de nutricionistas, dentistas, donos de clínicas, pô, era pra estar performando bem, o cara, barrigudão, gordão. Disse: irmão, tu acha, falando bem honesto, que tu performaria melhor no profissional se tu tivesse melhor fisicamente? Ele: com certeza. Eu disse: em quanto tempo tu consegue perder aí 20 quilos? Ele: pô, até dezembro tá bom. Eu disse: mas tu tá dizendo assim, confortável? Tipo, vai ser difícil e tu chega lá? Fez: não, vai ser difícil, mas eu chego. Eu fiz: tu é homem mesmo, irmão? Sou, meu irmão. Posso confiar em você? Fez: pode. Eu fiz: você vai bater a meta? Ele fez: vou. Eu fiz: tudo bem, se você não bater, a gente vai doar 20 mil reais pra uma casa de instituição e você paga. Na hora ele fez assim, eu fiz: que foi? Tu não ia bater agora? Não entendi que 20 mil fez diferença. Tu já ia bater. Quando o bicho aperta mesmo, irmão, aí o bicho pega. O que é que eu faço? Eu me motivo desse jeito. O que é que eu vou perder se eu não fizer isso aqui? Qual o bicho vai pegar? Como é que o João Bernardo vai ficar? Minha mulher. Qual o nível de segurança que eu quero dar pra eles? Eu quero o avião por quê? Pra me mostrar pros outros? Ou porque eu vou viajar para um cacete com um projeto novo que eu tenho no Brasil e esse avião vai ser pra business? Tem que saber o porquê que eu quero e o que é que eu tô disposto a fazer e o que é que eu não tô disposto a fazer, Lázaro. Porque tem uma galera hoje que tá tão perdida, que tá fazendo merda e justificando a própria merda. E aí se perde, irmão. Se perde no caminho. Conhecimento já foi, hoje já não é mais. É o que eu faço com esse conhecimento. Só tem conhecimento, um camarada estudioso, ele vai... Cara, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um pouco sobre o assunto do beleza, e agora? Né, o que fazer depois do primeiro milhão? Eu diria que muitas vezes na vida o percurso, o caminho, ele é mais legal do que o objetivo final, entendeu? Subir a montanha normalmente é mais divertido do que quando você chega no topo. Quando você chega no topo, você tem uma certa satisfação. Healthy stuff. I don't even know. Also, we are up to 417 likes. If you guys haven't already liked and subscribed, make sure you do so. Turn on post notifications. Let's go. Alright, so I put 1 scoop of that in. And then this is like one of the healthiest yogurt brands. It's Oikos 000. This stuff is like really good. It's very healthy. Throw that in.
All right, then protein powder, body fortress. All right, now peanut butter. Looks like our agents are doing good. All right, let's make this. All right, I've got a secret ingredient that I don't want to share on stream, so hold on, I'm gonna turn the camera off. All right, I just turned the camera off. Sorry, it'll be a black screen for a second, but you guys will just have to bear with me. All right, sorry about that, guys. We're back. What's up? All right, sorry, I just had a secret ingredient. A ranking on this one. Oh yeah, fire. That's a 10 out of 10, chat. That is a 10 out of 10 for sure. All right, I'm gonna leave the computer here. I can't take it back upstairs. See you later.
Okay, for some reason you got stuck in a loop. Why did you get stuck in a loop? Okay, thank you guys. Okay, I did learn that. Okay, that's new. This is new to me. Guess he's not going to respond. Man. Okay, these Hermes agents are a little bit harder to deal with than I initially thought. Okay. I now need you to bump the version of bridge space. Hold on. Okay, I now need you to review. We made some additional updates. Would you now help me include these in the release? Commit these as well with the version release, and let's get this all deployed and released. Ao decorrer do tempo, as IAs para grandes corporações elas vão precisar ser IAs privadas. Ou seja, a gente vai ter que olhar muito mais para operações e isolar o desenvolvimento com LLMs para aquelas operações do que depender de provedores externos. Tem a fotinha que eu vou deixar para vocês verem. E a gente tem 4 contas da Anthropic com o Max 20x ali para nossos diversos empresas, diversos projetos, para desenvolvimento de diversos projetos das diversas operações. Well, is that... Maybe we could use the... Remember what Mike sent us? Quando cai uma conta dessa... So, look at this. So, is this a better way to connect to X? Because I won't have to go through the process of going through OAuth. You know what I mean? X CLI. Like, yeah, I think that this is actually going to be better for us. Versus what it wanted me to do. I think that this is actually going to be a better approach. So let's go back over there to Mark. I've decided that this is actually probably a better approach because we won't have to go through the OAuth flow. Would you confirm that I won't have to go through the OAuth flow with this? We'll see. Raphael said OAuth is not that hard. It avoids that. I mean, I can't just hook up my Hermes agent. Like, I can just hook up my DGX Spark. What do I do when I'm not live? I spend time with the people I care about, like family, my girlfriend. Also, I do work out, but I also work out on stream. Okay, can I try and connect to this now via the Windows app? I should be able to connect to this. This is so frustrating. I can't connect to the Windows app for whatever reason. It won't let me connect to the Windows app. I don't know why. It's frustrating. Oh wow, look at this. Quen 3.6B is now the new heavyweight. Look at this. Wow. So here's Gemma 4 31B. And then here is, wow. So Quen 3.6 27B is actually the best.
open source model by a lot. Wow. I'm 23. We should definitely test this model. Let me see if I can get this downloaded on my machine real quick. Do we have Qwen 3.6 27B downloaded on this machine? Okay, I just want to check to see if I have this downloaded. Alright. Smoothie's done. Yes, proceed. Okay, we do have another update for Bridge Space shipping out now. It's 3.0.29. I'm going to use the restroom real quick. I'll be right back. Alright, also we are up to 2 expos here. The Hermes Agent video is still on my list. The only reason that I'm not making that video yet is because, like, I'm kind of having a hard time with the Hermes Agents. Like, why can I not get the X? Okay, chat, I have a question. Chat, I've got a question for everybody. Okay. Jfree, chill, Jfree. Okay, look at this. Look at this. Chat, question for chat. Okay, I'm gonna pull up the chats here. All right, so we're gonna pull up the Twitch, and we're also gonna pull up this here. Okay, so I have a question for chats. Okay, here's Twitch, here's YouTube. Here's the question I've got. All right. What am I doing wrong with these Hermes agents? Why, what, like with an OAuth, let's take an OAuth flow, for example. Do I literally have to pull up the machine, and do I have to go through the OAuth flow myself to get it connected? And then once I do that, then I guess I don't have to do it anymore. Hermes agent is better than OpenCode. It has like a self-improving loop. But yeah, that's the issue that we have, is that, like, it's easy to set up the emails with Hermes. What I'm experiencing is, it's like once you get it set up, it is set up, but sometimes configuring this stuff is a little bit issue. And Busa said I had the same issue. Is that Tmux? No, that's Bridgespace. Sounds like it's copying and resetting the session token itself for like X or WE. Christiva said. Okay. I just installed Hermes Agent to check it out last night, but I only have an OpenCode for personal only. Okay, and Busa said I had OpenCode set up my Hermes, and it did it. Once I did the OAuth myself, they worked perfectly. Okay.
Okay. Okay. The Discord bot went out the window. Interesting. All right, while we're doing this, hold on, chat. Let's do a couple more things just for stream. Let's do a $25 Bitcoin giveaway on YouTube real quick. So this Bitcoin giveaway is going to go to, it's going to last for 15 minutes. Anybody that's active in the chat for 15 minutes is going to get entered in. Start a timer for 15 minutes. Okay. All right, Christiva said it's sign in once, and if it's working correctly, it'll reset your token and copy it to Hermes automatically. Okay. So once we get it working, then it'll work. But I'm having an issue even like connecting, I don't know what's wrong. It's like, I'm even having an issue connecting my agent to, all right, you guys don't have to spam. You guys don't have to spam, but, hold on here. Okay. No, we gotta get this working, guys. Okay, let's not do that. Let's just proceed with trying to get this OAuth flow working. But note that I need to be able to connect to this via the Windows app, and for some reason it's just not working. Look at the screenshot. What do I need to enter in each part of the Windows configuration to connect correctly to this machine? All right, so we're gonna try and get this working with the Windows app. We just have to push through. We're at blockade. This is really annoying, but if we can get through it, I think it is gonna be worth it. So let's just see if we can do it. I think that we can do it, guys. All right, add PC. All right. What do I put in for the host, the PC name? Okay, give me 1 second. This is a little bit sensitive. Okay, while this does this, we can look at chat. Maya, what's up? Lil Boots, what's up? Why not give away a month of Bridge Space? Sure, we can do that as well. So the winner of the giveaway will get a month free of Bridge Space, and you'll also get $25 Bitcoin. Alright, a lot of people want 1 month Bridge Mine. That's cool. Sorry, I can't tell your PC name. It's annoying. It's taking so long. Oh my gosh. Okay. Honestly, these Hermes agents are giving me a pretty hard time. Yes, proceed. It literally just won't, it's not responding. Machine. I mean, do I put in this for the host name? Hold on, I'm like 99% sure I don't use that for the host name. PC name, best IP, and it gives me the IP of the machine. I put that in. I'll just do ask from Nokari, guys. Unable to connect. I literally can't connect to this machine via the Windows app. It's so frustrating. Okay, do I just have to log in? Do I literally just have to connect the DGX card to my computer? It's frustrating. Yeah, Bridge Space was built, sorry. Okay, I guess Mark is just, again, just kind of hanging. So they hang. Okay. Okay. Hold on. I'm getting frustrated, so let's do 50 push-ups. Okay, phew. I feel a little bit better now. Honestly, guys, I'm getting a little bit frustrated with the Hermes agents. At least this one in particular. Okay. So look at this one too. So this one had an issue as well.
Why did this job fail? Fix what caused it to fail. It's like, okay, so let's take that job for instance. We have one of them set up really well. Like some of these agents are working really well, and it's like when you get them set up, they actually can work very, very well. But the problem that I have is that to get them set up, like even this one, Mark, right? This one, Mark, I have to go through the OAuth flow. What do I put for the PC name section? Like, is this one just not responding? Okay, finally it responded. Okay. Okay. How can we make it so that it does accept that? Okay, this Ubuntu machine is currently only accepting SSH. I need your help to update the settings so that it will be able to accept this and I can connect to it via the Windows app. I'm trying my best, guys. I'm at the point where, like, hey, I want to get these Hermes agents, but also I'm kind of, I don't know about you guys, but I'm kind of in the mood to build a little bit. Peace, Hunter. Go study for your final. Any advice? Go study. Go study. Okay, RDP is not enabled. Okay, so I did figure out why it's not working. Okay, I need you to enable this. You can use this password for the pseudo password. If this doesn't, if it says I can't do it, I'm gonna be upset. Yeah, everything is made by AI, yes. Okay, it actually did work. Okay, I think we actually got it to work, guys. I think we got it to work. We got to stay in there. We got to hang in there and get it to the finish line here. Yeah. Okay, I think we also do have a new Bridgespace version that's pushing out right now, but because this is a 12-hour stream, really what I'm trying to do is I'm trying to get the Hermes agent set up. Okay, RDP is now enabled. Oh my gosh, all right. Ugh, okay, let's see if this works now. All right, please work. Oh, let's go. Finally, oh my gosh, okay. Took it long enough. Okay, so now actually, this is my Linux machine. Okay, and I don't use Linux, so, okay, I finally got it to work. Okay, great work. I'm now in the machine. Now tell me, where do I need to go and what do I need to do to get this hooked up correctly? So now we need to go through the OAuth flow for X. This is taking a lot longer than I thought, but I'm learning along with you guys, so it's just taking a little bit of time here to get this figured out, how to actually do it. I have no idea how to do it, so. Okay, obviously, do I just need to pull up Mozilla Firefox or something? Yeah, RDP, yeah. Yeah, remote desktop protocol. For everybody over on Twitch that's wondering, it's remote desktop protocol. And I did just enable it. So the reason I wasn't able to get into it because it wasn't enabled. Man, sometimes these Hermes agents are slow. I'm now in the machine. Tell me what I need to, where I need to go, and what do I need to do to get this set up correctly. And it's just like, it's just like not answering me. It's been what, a minute? It's been a minute. It should not take a minute for it to be able to process that. Maybe it's just that it's. Hold on, while we're waiting on this, let's do this real quick. I literally want to have a screen that's just set up with chat here. Let me pull chat up over here. Okay.
Is that Ubuntu 26.0? I have no idea. It is Ubuntu though, yes. Okay, so I'm starting to realize this with the Hermes agents, guys. So this is, you know, day 2 of like using them consistently, and this is what I'm looking at right now, okay? You guys should all be aware of this. I'm trying to get this to work. Hold on, let me move over here real quick. So look at this. I just asked it a simple question, right? And it'll just like stall out. Like sometimes these Hermes agents, they'll just like stall like this. You guys see this? It's just kind of stalled out. Codex set up Hermes agent, let him set it up for you. Yes, I would advise that as well. But now I'm just gonna do the stop command because I think that he's just like stalled out. So that's the 3rd time that this is stalled out, right? Like the 3rd time. Bridge, they're babies, you gotta grow them up, don't be tough on them. I mean, this Mark, he is, yeah, I'm frustrated. That is interesting that you frame it that way though, Super Combo. Like did you guys see what Super Combo saying in the chat? He's like, hey, they're babies, you gotta let them grow up. That's interesting. I need you to tell me, okay. Now that I have access to the machine, what do I need to do to get X hooked up correctly? Give me the URL that I need to go to. What did I use before Hermes? I used OpenCode a little bit. I'm telling you, it's not just Discord, dude. No, it's not just Discord. Connection failed. Oh gosh. Okay, hold on. How do I? Oh jeez. Okay, so let's just launch Firefox. Okay, Firefox. Okay. All right, build the feature. Let's go. All right, so here, ask them how old they are. Guarantee they say 3 days old. Oh yeah, yeah. Oh my gosh, this thing is killing me. I'll just have it stop again. It literally just won't answer. Maybe I need to go back over to, is it this? Is the connection just failing? Activation of network connection failed? Is that what's causing this? Let me just go back up. I'll go back up and I'll find what the flow that it gave me originally. Okay, I do see it now. Ah, this is frustrating, guys. Where do I go to do the OAuth flow? Now that I have remote access to the machine, what are the next steps? No, it's not the VPN, no. I don't know what's going on here. Oh shoot, yeah, the giveaway is in, oh yeah, right now. Perfect timing. Literally the alarm just went off. All right. Let's go do the giveaway. So this is gonna be $25 Bitcoin and what was it? Free month of bridge space. Let's find Nightbot here. All right, giveaway time. Let's get it. All right, there are 105 users eligible for the giveaway. Let's choose a winner. Shri X1 is the winner of the giveaway. W Shri in the chat, let's go. He's got a minute to claim. Okay. We'll give him a minute to claim. All right, he's got a minute. 60 seconds. There you go. Let's go.
Alright, congrats. Alright, so all you have to do, just join the Discord and send me a message, send me a DM with your email and also your Bitcoin address, and you'll get $25 Bitcoin and a free month of Bridgespace. Send me a DM, Shri, and send me your Bitcoin wallet address as well, and an email so I can give you $25 Bitcoin and a free month of Bridgespace. Okay. Yeah, I'm actually making more than 12K a month now. I'll show you guys the, hold on. Let me show you guys the Stripe account here. So this is the current Stripe account. So we're at 26,000, 13,000 MRR. So things are going up quite a bit. Things are going up. All right, I think that we just have an issue with, okay, Mark is finally working. Okay, Mark is working here. We'll let Mark do his thing. Did you actually think about somehow trying to reduce your stream delay? You got like 20 to 30 seconds. I'm pretty sure on YouTube, there is a stream delay. Like on Twitch, for example, there is very little stream delay on YouTube. Let me look. I'll look into that. I'll write that down and I'll look into it. The initial goal is getting to 1 million ARR. Okay, Mark is working now. But, like, what's going on? Hold on, let's go back over to the Linux machine. Alright, so Linux machine still just shows this. Oh, I guess there is a VPN. Is there a VPN on the Linux machine? Oh, no, it's the Firefox built-in VPN. This Linux machine is very slow. Okay, Mark is working. We'll let Mark work and we'll come back to him. But guys, I kind of want to like build. Let's go mute the app. So there's a couple things that we could build. We could work on bridge code. We could work on, I just want to do a sprint. Like I just literally just want to do a vibe coding sprint, like for like 2 hours. We're gonna go for 12 hours today. I don't know, I don't think I'm gonna be able to do the Hermes agent video because I'm honestly having a little bit of trouble getting the Hermes agent set up is my biggest issue right now. So I want to get the Hermes agent set up. Is YouTube earning more than Bridgespace for you? Dude, it's not even close. Bridgespace and Stripe subscriptions are making so much money that I'm not even like worried about sponsors. I'm not worried about ad revenue. I'm not worried about anything except product revenue because like the truth of it is that you don't make that much money off of YouTube. I don't even like monetize the streams. And yeah, I mean, I don't make money off of YouTube. I make like $1,000 a month off YouTube. I think 1.2K because like so I do have monetization turned on for like YouTube videos. And I think some people do, like, shout out to Sir Jeff, because he'll, like, you know, there is the ability to join as a member, right? So I make 1.2K off of YouTube, but, you know, you compare that to the 13,000 that you're making off of Stripe subscriptions, and it's like, oh my gosh. Okay, we did now get this set up. Do this on the Ubuntu machine. It should open up or print. Okay, so do you guys see this? I have no idea how to use Linux, so you guys may need to help me a little bit with this. So look at this. So it says, next step is finishing XOAuth inside the remote desktop session. Do this on the Ubuntu machine. Hold on, somebody asked for the music, so I'm gonna drop it in real quick. Here you go. Here's this. All right, so check this out. RGS, welcome to Bridge Bronze. Thank you, man. So what do I even need to do here? So it's telling me to run this. I can copy this, but what even is this? It should open or print an X authorization URL. Would you run this for me and then give me the URL to go to? The jumper asked, how is Vibecodando going? Okay, here's what I want to do. I would like to
I would like to build something. I would like to build something today. Right now, we're working on these Hermes agents, and we're working on like bugs and stuff. We're shipping out a new Bridgespace version now as well. But I do want to ship something, and something like I have a couple ideas in the back of my mind on how to drive the next level of revenue for BridgeMind. There's a couple ideas that I have. I think, like I said, hey, when you do get to a certain level of revenue, you get to the point where you have so much to manage of just being able to manage the business, whether it's customer service, whether it's marketing, all of these different avenues that you have to start. For example, we're creating these Hermes agents to help us with this. But I would like to build today, because as you guys know, that's what I love the most. So I would like to have like a focused, locked in 2-hour vibe coding session. But I want to build something not necessarily new, but build something that we can like, you know, be like in the flow with, you know what I mean? And that could be Vibe Academy, that could be Bridge Code, that could be Bridge Agent. You know, there's all sorts of stuff that it could be, but I'm actually not sure yet. Okay, Mark is working here. Mark's working now. I'll let him do his thing. Looks like it's polling still. Okay, open the terminal, then execute. Okay, Mark's doing it for me, so I'll just let him give me the URL once he's done. Okay, is this now done? Let's see. I want you to check if this is complete now. Let's check to see if this latest version of Bridgespace did just deploy. Okay, not complete yet. It's very close. Okay, the Windows is the last one that's still working. Yeah, Mark is the GOAT, yeah. Okay, he's still working though. Hold on, what's even going on over here? Is it opened up anything? Wait, or can I just run, am I that lazy? Do I just need to run it in a terminal? Do I literally just need to run it in this terminal? Maybe I'll just do that instead. Oh wait, I got it. Okay, he did give it to me. Okay, I do have the offload now. Alright, let me go through the process of this. To use this app, you have to be logged into X. Log in. Okay, let me log into X real quick. Enter your phone. Hold up. Okay, let me grab my password real quick. Okay, after we do set this, I am curious, are we going to be able to post to X from our Hermes agent? That's the big question. So it's like, yes, the setup process is a little bit burdensome, like for several reasons, right? But I think that once we do get it working, is it just that, hey, now that we have it set up, we never have to worry about it again, right? Like, is that what you're dealing with? We'll see. Okay, let me grab the... Okay, that's TikTok. Okay, I do have my password. There we go. Okay, log in. Enter code. Okay. Yeah, this better be able to work. We've been working on this for like 2 hours now. All right, well, it is authorizing. Authentication successful. You can close this window. All right, you guys can see this. So you guys see this? Authentication successful. Let's see. Okay, I just went through the flow. Would you now try and access my X account, and would you create a post where it just says test? All right, chat. Let's see.
can see this. Alright, so I went through the flow. Mark should have access to this now. We'll see, we'll see. Check up on the release. And then once we get this working, I do want to take a little bit of a step back from the Hermes agent stuff. I don't think that we'll be able to make that video today. I tried to post... Oh, it has no API credits. Okay, hold on here. Oh, okay, well, hold up here. It did actually... Hold on here, chat. Okay, it did get it. Okay, hold on. Where is our X? What was it? Is the X developer console? Go to console. Okay, yeah, it was this. Okay, so I just have to add credits here. So it says that I have to add credits here, so I'm just gonna add some credits real quick, and then we should be good. Purchase credits, $25 in credits, I don't care. All right, $25 in credits. Yeah, Hermes is driving me crazy. Okay, no, I'm not gonna enable auto recharge, let's see. Okay, so I now have $25 in credits. Check this out. So I did just buy $25 in credits. Let's now see if now we can make a post. Yeah, Hermes. Okay, I now want you to try again. I did just add credits to try again. All right, let's see here, guys. So I just added credits. Let's go to our X account. Oh, whoa, I think it did it. Oops. Yes! We did it. That is sick. That is sick. Alright, so it does work, finally. My goodness. Yeah, Quen 3.6 Max Preview, it did really well on Bridgebench. The thing is, though, is we need to add in more things on Bridgebench. Okay, so it did work, finally. My goodness, that took long enough. Okay. Okay, great work. Now that this works, I now need you to do an in-depth review of all of the analytics from the last 4 weeks of me posting on X and gain a complete understanding of how I post on X, what works when I post on X, and help me create a skill where you will be able to create X posts for me and write X posts for me when requested. All right, that's huge. So that took what? It took like 2 hours. But the thing is that now that we have it working, now we actually have this portal to, okay, this actually does work now, right? So now what I'm gonna do is I'm actually gonna go to the Creator Studio and we're gonna go to analytics, okay? So here's my X analytics for anybody wondering. So in the last, let's just do 3 months, 14.6 million impressions. Let's just do the 3-month data, okay? We're gonna do the 3-month data and we'll do just the complete data. Then we'll do the content, okay? For the last 3 months. And then I think that's all we need. So what I'm gonna do now is I'm gonna take this content and I'm literally gonna paste it in here, okay? So I'm gonna grab this CSV. I'm gonna grab this CSV. Do in-depth analysis of all of the data and then create a structured copywriting skill for the Bridgevine X account that reverse engineers what works. And note that when we do write X posts, they need to have a viral hook. They need to be unique. I need to not repeat myself, but you should be using
what's working and to be able to reverse engineer the things that are working for my X account. Okay, what am I building right now? Well, what I'm building right now is I'm working on setting up Hermes agents. So if you don't know what Hermes agents are, they're basically like, I'll explain the predicament that I'm in to everybody right now. So pretty much when your business gets to the point where, for example, you have 150,000 in ARR, you're not just vibe coding anymore. There's so many different aspects of the business. And if you want to be successful, right? Like I'm talking to you, like if you're watching this stream, I want to talk to you. If you want to create SaaS applications, if you want to vibe code and be successful at it, at some point you are going to have to understand and get to the point where you are going to have to put more effort into marketing. And you're going to have to really drive hard on not just building a product, but building a business. And the same skill set that you use when you're marketing or when you're vibe coding is the same skill set that you can implement into marketing. I use AI to help me market. I use AI for descriptions. I use AI for writing posts. I use AI for creating content. I use AI for clipping. I use AI for everything that I do, and I've been doing this for years now. And I would highly recommend that, yeah, like Hermes agents are, it took a while for us to set this up, but the thing is now that we know how to do it, it's gonna be much, much easier for the next time around, right? So won't the agent just use the API to check on everything? What do you mean? Watch out for Nikita, he's notoriously not kind to AI content. Who's Nikita? Okay, let's do this. Okay, it looks like this is uploaded. Check now. Is this now deployed? Okay, it is deployed, yeah. So there's a new version of BridgeSpace. Check out, it's version 3.0.29 did just ship. So I'm gonna update to the latest version of BridgeSpace here. Perfect. Okay, so here's BridgeSpace, latest version. Well, we did fix that bug, nice. We fixed that bug where it was like the formatting was weird. That's nice. Okay, so if you do have BridgeSpace, make sure you update to the latest version. We did just update. And I do want to lock in for like 2 hours now on. Also, version 2.2.28 of BridgeVoice is also deployed, so update that as well. How many Hermes agents are running on one Mac Mini? You can run more than one, but how I have it set up right now is each one is its own like specialized agent. But let's get locked in a little bit. We're gonna go for 2 hours. We're gonna do a 2 hour locked in session here. Before we get started, I'm literally gonna do uninterrupted 2 hour grind. And I wanna have a little bit of fun. Okay, I wanna have a little bit of fun. I wanna build something new. So we are gonna work on Vibecodando here. So if you guys don't know what that is, let me show you. Let's just launch a preset here. So if I go over here, I do have this here. Let's actually do an LS real quick so we can see what's in the project. So we've got Vibecodando admin, Vibecodando API, Vibecodando app, Vibecodando database, Vibecodando UI. So let's just launch the Vibecodando UI, for example. And let's run npm run dev. Okay, so this is what I want to be a competitor of Codecademy. That's how I initially learned software development, was actually on Codecademy. And I think that the way of vibe coding is much different. I do have this launched. I have this fully deployed. So I'm pretty sure I have an account. Let me see if I can actually log in. So if I go to vibecodando.ai, I'm pretty sure that I can log in. Let me just double check here. Log in. And I think I have a Google. I'm authenticated with Google. Unable to start sign in. Okay, there's stuff like this. We're unable to start sign in. So we're gonna have to work on this, okay? But I want to work on this just for fun. We're basically gonna build like a competitor to Codecademy, but for vibe coding, okay? And we're gonna work on it for 2 hours. We're gonna do a sprint because at the end of the day, that's what I love is vibe coding. We'll lock in a little bit on the Hermes agents a little bit later, but I just need a break from the Hermes agents. They can be frustrating. But let me use the restroom real quick, and I'll be right back, and then we'll lock in. We're gonna go for 2 hours. So if you guys are watching, we're gonna lock in for 2 hours together. I'm gonna put a timer up on the screen, and we're gonna lock in, okay? I'll be right back.
Who's ready to lock in? All right, chat. Okay, we're gonna get into flow state. Okay. I'm done working with the Hermes agents. I'm ready to build. Okay. All right, chat. Let's just dive in. Okay. I'll show you guys this project. Show you what I need to do. I don't think that there's really anything done for it yet, okay, right? So we're gonna do like Claude Code for beginners stuff, just basic certification courses for this. But what we're gonna do here is we're gonna start off with a fresh workspace. Okay, this is the dev server right here. So we have dev, this is this. Okay, we're gonna CD into the Vibecodando API. We're gonna get this started as well. We're gonna CD into, I think it's the Vibecodando app, okay? So this is the Vibecodando app. What's the vision with Vibecodando? So what we're gonna try and do is we're gonna basically create a competitor to Codecademy, but particularly just focused in on vibe coding, okay? And honestly, I just love building, and I just wanna lock in. We're gonna go for 12 hours today, so this is the time to lock in, okay? Here's what we're gonna do. We're going to launch a new bridge space. We're gonna launch, we need to create a new preset. Let's just do this first. We'll use bridge. Oh, these are all OpenCode agents. I want you to launch 6 Claude Code agents and 6 Codex agents and close all the terminals that are running the OpenCode agents. I think that bridge will be able to do this. Super Combo just dropped in a link to OpenAI developers. Oh, GPT 5.5 prompting guide. Okay, interesting. All right. Oh, I think it just literally closed the entire workspace. On. Let's change this one here. Let's change this to. We don't want OpenCode. Let's just do Codex. Let's just do Codex. All right, now launch this. Now open bridge. Oh. Six Claude Code agents. Okay. All right, here are Claude Code agents. 6 Claudes up. Okay, so we have 6 Codex, 6 Claude Codes, okay? And what we're gonna do is we're basically gonna task all of the Codex instances. We're gonna use Bridge for this. I need you to help me prompt the Codex agents, 3 of them, with system prompts that will use the bridge security skill here that you see to polish up the security for the Vibecodando API. Okay, so this is also a new skill that we created earlier. So if you guys go, let me find this real quick. So this is on GitHub. This is an open source repo that I created earlier. It's called Bridge Security, okay? This is going to be a security skill that you can use to be able to find vulnerabilities, okay? So that's what this is right here. You guys go check this out. I'm gonna drop this in the chat, check this out. So find vulnerabilities, ship secure, senior security engineer skill for AI coding agents, OWASP top 10, suite top 25, secrets detection, all of this. Okay. I'm just gonna copy this though and drop it into Bridge, and then Bridge will be able to prompt each of these with this skill. Okay, so we're gonna drop this in, see what it can do. 1 sec. Got it. Picking 3 codexes for security polish using Bridge Security skill. What exact tasks for each? I want you to decide. Why is everyone using the CLI instead of using Claude Code or Codex directly? Are the Codex and Claude CLIs more efficient? 1 sec. Yeah, the terminals are pretty good. 3 okay, so codexes labeled and prompted. Auth Okay. security, input Perfect. validation, access control. They're They on literally with did a great Bridge job. Security. Okay, perfect. I need you to use the front-end design plugin and do a complete revamp of this application. Stay on theme and on brand, but I need you to significantly
revamped the styling using best practices, make sure that it's fully responsive, mobile first development, and update every single page to follow the same design practices, and make sure that this is a polished up application that is a web application for Vibecodando. I need you to launch 2 deep dive agents to first do an analysis and then to begin updating code. All right, so we're gonna launch this one. We're gonna launch these 3 here. Let's launch this one here. So this one, what I'm gonna do is I am going to, hold on, I gotta do context switching here. So I'm gonna, is it Vibecodando? Or no. With this one, actually, it's way better because I actually don't even have a database repository for this project. Much better. Can we get a usage check before locking in? Yeah, sure. Usage check, let's do a usage check. So I'm gonna do status here. So status here is 76%. You guys can see 76%. That is insane. I mean, the usage limits on Codex are so good, you're just never gonna even hit your limits. Like, I've been using it for the last, what is it? That is insane. I've been using it all day. I'm literally at the end of my 5-hour limit, and I've been using fast, and I'm only at 76% used. I mean, that is insane. I think Claude Code and Codex are conspiring against me today to destroy my apps totally. Okay, usage check on Claude Code, though, is 41% used. It does reset in 20 minutes, so let's launch a bunch of sub-agents to get that usage done. Okay, let's do this. I'm going to launch the Bridgemind API. I need you to do a complete in-depth deep dive on how courses and certification tracks are created. Note that we are going to be using AI agents to be able to get the source material and be able to create this. So I want to just be able to make it so that I can give an API agent an API key, and that this agent will then be able to create courses and certifications. But what I need you to do is I need you to make sure that in our API that this is properly structured to ensure that we can create everything and update everything just via API with an API key. But obviously this API key will be sensitive. I want you to do an in-depth review of this in Vibecodando and how it works, and think through how we could potentially improve it. But first, just do an in-depth review of it and tell me how it works in a very clear and concise way. Okay, this is gonna go here. Oh. Hold on. All right, and then I'm gonna drop this into Vibecodando API. And I'm also gonna do an alter think on this one. All right, yes, proceed. All right, let's drop in skip loading due to invalid skill MD files. What caused this? Skipped loading one skill due to invalid skill MD files. What causes this? You guys see this? I love GPT, but my goodness, is this thing a goody two shoes? It always wants perms. Yeah. Yeah, I still do have 2 max plans, yes. Okay, this looks, I don't know what's causing this. Let's open up a different terminal real quick here. Let's just make sure that this didn't cause that. Check out the open source repo and check out what issue I got when I tried to set the bridge security skill in Codex. Is this an issue with our repo, or just the way that we downloaded it, or what needs to be fixed here? Okay, we're gonna do this. Okay, let's go pull up the browser here. This is actually very nice to be able to use this. Okay, let's watch this. Vibecodando UI. I need you to launch 2 deep dive agents that both have the front end design plugin. Note that Vibecodando has a great design. Like, I really like the color theme, but we need to significantly vamp and revamp the website to make it have animations and to make it really unique and customly styled with modern design practices. Stay on theme, but I need your help to revamp, especially the landing page, to maximize conversions. Target the vibe coding keyword, and note that vibe coding is here to stay, that the future of software development is AI, and that with Vibecodando, people will be able to learn the necessary skills to get up and running with vibe coding in no time. Okay, let's go over here. Plan first, use the installed security. Okay, great work. Hold on, let's actually use Bridge for this. So since Bridge did the initial prompting, Bridge will actually be able to like review what content is in the terminals, and it'll be able to update this. So API auth security, API input validation, API access control. So those were the 3. You guys can see the titles up here in Bridge space.
The titles are very nice. We need more vibe coders doing open software engineering and advanced AI study sessions. 100%. I agree. Okay, that's going to be updating. So we have 3 Claude codes, 3 codexes. Let's also follow up with Bridge. Great work. I now need you to follow up with each of those instances that you submitted those prompts into, and to then do follow-up prompts respectively. Okay, let's go over here, and we are going to set up Playwright. So since we're about to pass the we're about to hit it's like what, 10-15 minutes left, and I still have some left on my 5-hour limit. So let's do Vibecodando UI. And what I'm going to do here, I need you to launch 3 sub-agents to help me build a complete Playwright testing suite that has full coverage of the entirety of this site. So we have complete Playwright testing suites across the entirety of this site. Okay, and then we're going to do the same thing with the app. So I'm literally just going to go over here. I'm going to submit that same prompt, and then I'm going to submit Vibecodando app. So that's going to be the testing suite for the Vibecodando app. Over on Vibecodando API, I need you to launch 2 deep dive agents and assist me in building a complete coverage Jest testing suite. So we have complete testing coverage of the entirety of this API. Okay, so now we have 5 of these running. Codex, we'll do this. We'll have Bridge follow up in a second. I'm just waiting for this one to finish up. This is for security. What's the difference between yours and a person running an AI agent or Codex Claude Code on their machine? Not sure what you are selling or the major difference. So what BridgeMind is, it's a vibe coding ecosystem, and we're really just at the start of it. So for example, like what you're seeing is like this workspace that you can see right here. This is the best ADE on the market. So this is what I use to vibe code, and I bring my Codex subscriptions, I bring my Claude subscriptions, and as you guys can see, like I have a complete workspace here where I'm able to manage all of these agents in the same place. As you see, like even look at this, do you see the titles here? It literally names each of these. So this one is the complete Vibecodando app UI revamp. This one is build complete Playwright testing. This one is designing the API structure for AI-powered courses. This one is the revamped Vibecodando landing page with modern animations. This one is building a complete Playwright testing suite. So what happens is you don't get any of this with any other, like you don't get this out of the box with Codex. What BridgeMind allows you to do is it allows you to vibe code better. It's a complete vibe coding ecosystem. And, you know, so, hey, maybe it's for some people, maybe it's not for others. But what I will say is this, is, you know, I've been vibe coding for over 3 years. I created this platform because of everything that I've learned about vibe coding, and I use my products. I think the best way to build products is to be able to build products that you yourself need, and that's what I did with BridgeMind. And whether you need it or not, ultimately what matters is that I am using this, and I think that this is the best ADE. I'd rather not use anything else. There's so many like small features that are just like nice to have. Like for one example, we actually just built this today, but you can open up your recent workspaces, and you also have presets. So literally I can just open up a preset and boom, just like that, I have 6 Claude Code agents that are ready to go. I also have this browser tool, an editor, and the Bridge assistant. And it's like, yeah, we've built a pretty good product with this. And obviously it's resonating with people. It's at 154,000 ARR. So I'm happy about that for sure. Okay, what did Xnode say? I missed his message. Super combo, I'll catch you later. Okay, wait, hold up. I actually missed this a second ago. I just scrolled up in chat. So Hung did just drop this. So check this out. So Hung, this is a member of the BridgeMind community. I just want to kind of like give him a quick shout out here. So Hung is a member of the community, and he actually just dropped in meta skills here. You guys see this? So this is meta skills. Let me drop this in real quick. Okay, this looks good. Okay, I now need you to proceed. I give you the go ahead. I now need you to proceed. I give you the go ahead. I should just paste that back in. It's fine. Zup over on Twitch asked, what's my monthly spend? It's about, like, now that I did the math again, it's $800 a month on AI expenses, and then AWS expenses is, it's about $1,000. And then there's some other related expenses that are about like another $1,000. So, currently, you know, $3,000 a month, but you know, in the last month I made, like the last 4 weeks, it was what, 26,000, right? 26,000, I think.
Okay. Okay. Did you give the same task to multiple agents? Oh, you were asking about the automatic push-up counter in the past. Just curious what happened to it. I just didn't want it. I didn't want it anymore. All right, let me pull up Discord. There's a couple people asking. Let me see here. Let me talk to one of my Hermes agents. I want you to check my email for additional inquiries. Okay, let's go check this right now. Oh geez, this one ripped our landing page. Wow. This one is doing a really bad job. At least right now. How much is my Claude? It's $800 a month for AI. Okay, so this is the UI that that Claude Code is creating right now. You guys see this? It's how we ship. Vibecoding isn't a phase. It's how we review. It's how we refactor. That's actually pretty cool. It's how we operate. It's how we ship. That's actually pretty cool. So that little animation here, that was created by Claude Code. We're gonna definitely want to refine this. Like even the buttons here. Do you notice the buttons? We'll do a follow-up prompt here in a second, but we'll let it reload and everything. What's the app about? First time here. You're literally looking at it right now. So this is the app. Okay. All right. Set thumbnails. Ready to walk through. Proposed. All right. Let's expand this one. Do courses have thumbnails? Review this and tell me yes or no. Yeah, the automatic counter was cool. Speaking of which, let's bust out a 30 bomb real quick. Let's go. All right, we're up to 280. What, we're 4 hours in, so we're only a third into the stream. It's gonna be a 12-hour stream, so. Okay, let's see here. Okay, great work. Process this all now and respond in a very polite way to each request. Okay. All right. Let's check this one here. Bug in our repo. Okay, great. Fix the bug in our repo and then commit all changes. Okay, we're gonna, guys, I'm gonna be like locked in for a bit. You guys are gonna kind of get to see the workflow. Okay, we have,
A couple more bugs here. So auto update doesn't work and Bridge browser goes full screen. Are we still getting that? It's so annoying. All right, this is... All right, so let's work on these. So shout out to Umi. Okay, so let's go over here and let's submit this prompt. We are gonna go with Claude Opus 4.7 because the last time that I had this issue, so this is a bug report. They're saying that the browser is going full screen. You guys can see that this is the Bridge Space browser. You can see that the it's going full screen. So that's a bug. We'll submit this, and then we'll also submit the other bug is that on Debian, it's saying not supported for auto updates. So we want to fix that one as well. So I'm gonna do an ultra think, and then I do have this resetting in like 4 minutes. Launch 2 deep dive agents and pinpoint the bugs, and then implement updates accordingly. Okay. Yes, I want you to push. Okay. Okay, another one. Okay, let's see here. Where's mine? Okay. So I have another bug. This person said that after they signed in, it was just loading indefinitely. I need you to review this bug report with 2 deep dive agents and pinpoint exactly what is causing it and implement a fix. Whoa. Hold up. Okay. I don't like what this one did. Okay, do you guys see how the browser is... I'm like consistently having to refresh the browser. I need you to do a deep dive with 2 sub-agents on the Bridge Space browser, and note that it is a little bit unstable. Sometimes it'll just clear the state, it'll just go blank. Not sure why this keeps happening. It's just not stable. For example, it's even blank right now as I'm telling you this, even though it shouldn't be, and I have to refresh it, figure out why this is happening and fix it. Okay. See that? So now it is back, but that's obviously an issue. Do you have regression tests? I do, yeah. I'm building like test suites right now, actually. All right, let's do a quick revenue check, by the way, guys. All right, so far today, we're at $709 in revenue today. Let's check MRR. So MRR went up a little bit, but not too much. 13,141. Okay. Am I using different accounts of Claude? No, I'm just using one. All right, these are working. This one's working. Okay, what needs to be done next? Proceed with any other implementations that are needed. Okay, let's expand this one real quick. That's another really nice feature is that, like, let's say that you're working in a workspace. If you just click this button here, it's gonna open that terminal up in a wider view. Super, super cool. I'm gonna give a, I'm gonna create a coupon code. So let's go to coupons. All right, this is gonna be a day 171 coupon. So anybody that's interested in Bridge Space here, I'm gonna give you guys, hold on, let's do this. I'm gonna have Claude choose a number between, choose a random number between 40 and 75, just a random number in between those.
Actually, no. Oh. Choose a random number between 50 and 75. Just a random one. All right, and then whatever Claude chooses is going to be how much it's going to get off. Code Bloom said, will you make a color code scheme so it's easy to find the right agent? Like with what? Because we do have titles. Okay, 63. All right, we're going to do 63% off here. 6% off, we're going to do 63. And this is going to be 63% off forever. So if you guys are interested in using Bridge Space, I'm only going to create 5 of these. The code is day 171. You guys can go check it out at bridgemind.ai. All right, limit this to 5. This usually goes pretty fast. I'll just create this. Okay, so day 171, this is now a coupon, 63% off forever. Whatever plan that you get. Oh wait, hold on here. I actually need to delete that. I didn't apply it to the correct products. All right, 63, apply to specific products. So this is gonna be available for basic, pro, and ultra, okay? And it's gonna be, like I said, forever. Code, limit the number of times, 5 times, and there we go. All right, 63% off, day 170. You guys can now use it. It's gonna go really fast. If you guys want to use Bridge Space, here's the code, day 171. All right, let's go over here. Yeah, this browser it's got a little bit of a bug in it. Which one was working on the revamp? Performar muito bem. Okay, good work, but that blue in the landing page doesn't look great. Also, I don't like that terminal that you have. Would you modernize it a little bit? I still think that we can make this landing page way better. Crie uma landing page sobre novidades de IA seguindo este layout. Só isso eu escrevi. Meu prompt foi uma frase, tá? Ah, mas como é que ele conseguiu ficar nesse sentido, né? Dessa forma, aqui tá todo bonitinho, tá com... Se você abrir aqui o site da Anthropic, deixa eu ver o site da Anthropic. Ainda mais abrir o blog deles, por aí você vai ver que tem uma semelhança, ó, em todo formato. Deixa eu ver aqui o blog deles, news. E aqui, ó, formatinho ali das coisinhas aqui, a tipografia, espaçamentos, background, o footer preto. Eu fiz um mais evoluído ainda também, que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Ah, deixa eu me lembrar onde é que ele tá. Ó, esse aqui é o da Anthropic. Ele também ficou aqui, ó, fundo preto, etc. Vou mostrar para vocês outro que eu fiz também ali, que é uma extensão, né? Um deles é esse aqui, ó, Red Pine, onde daí tem toda a tipografia, tem todos os elementos, tem tudo aqui. E por que ficou tão bom assim? Porque, né, apenas um prompt. Por causa do design.md. E eu posso fazer mais do que isso, né? Eu posso abrir aqui, venho em configurações, venho aqui em Project Settings e coloco aqui como memória, né? Agora eles mudaram o local aqui, deixa eu ver aqui. Files. Eu posso pedir para ele deixar isso aqui, ó. Deixe o design.md que eu mandei aqui como informação do seu conhecimento para carregar a cada prompt que eu der. Mas tem um lugarzinho aqui para botar, mas como eu não mexo muito com o Lobo, eles trocaram, eu não lembro onde é que é. A knowledge aqui, ó. Aqui, ó. Eu colo aqui o system prompt agora, né? O que você vai fazer daí? Você vai pegar esse cara aqui, tá aqui, ó, copiar design, e eu venho aqui, é isso aqui. Copiei design, venho aqui e colo. Pronto. Mas aqui mais de 10 mil, vou tirar alguns. Eu deixei ele adaptado, eu tinha um adaptado para esse cara aqui.
parte final eu vou tirar aqui para bem limitado o número, né? Aqui, foi. Vou deixar um pronto para esse e salvo. A mesma coisa em outros lugares. Então, no momento, agora ele vai ter sempre as referências aqui para poder utilizar. O que isso vai permitir agora? Que você tenha essa consistência em todas as páginas. Agora, como Alan, eu consigo extrair isso? Eu criei uma skill que faz isso com muita economia de token. Por quê? Porque se você deixar a LLM rodando para fazer toda essa análise, você vai gastar bastante token. Mas eu criei vários scripts aqui, eu estou 4 dias criando isso aqui. É algo que vai estar disponível para os meus alunos do iOX Enterprise e do iOX Advanced. Mas eu vou entregar, para você que estiver aqui nessa live até o final, eu vou mandar uma página para você ali, você coloca o seu e-mail e baixa essa skill. Como é que funciona essa skill? Ela é bem simples de utilizar. Deixa eu mostrar aqui. Você vai estar... eu vou entrar aqui, você vai estar no... Ela é uma skill, então ela funciona com Claude, com Codex, com Gemini, ela funciona com qualquer um. E você não precisa estar com a UX instalado. Eu deixei ela de uma forma que qualquer pessoa pode utilizar. Ela se chama design.md. Então você vai escrever design.md, você vai pegar um site, vamos pegar algum site, o Behance. Pegar o Behance, por exemplo, colo aqui, dou Enter, e ele vai fazer todo o processo aqui de extração desse design.md do Behance. O que ele vai gerar aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai gerar um arquivo que você vai poder utilizar daí para fazer esse processo. Aqui são os que foram extraídos, ó. E eu vou abrir um aqui para vocês. Vou abrir o da própria Anthropic. Lendária. Aqui. Tem o design.md aqui e tem aqui, ó, preview. Então, ele cria esse aqui. Aqui você vai ter, né? Ele vai extrair todas as cores, vai extrair os elementos. Ó, vai extrair tudo para vocês e você vai poder utilizar. Aí, aqui está o design.md que ele vai extrair. Você consegue utilizar ele. Ele já tem uma versão aqui, ó. Inclusive para você baixar aqui, ó. Copy design. Copiar o prompt para uma IA, mas se você já é desenvolvedor ou trabalha com isso, você pode copiar também só as configurações de Tailwind, só o CSS, só o estilo e tudo mais. E daí, beleza, daí você vai... E lembrando, né, isso aqui é algo principalmente para você conseguir destravar. Por quê? Porque você não quer ter, né, um site que é igual ao da Anthropic. Você pode gostar de ter a referência deles, né? Os espaçamentos, talvez como é que eles fazem aqui os menus e tal. E depois você vai naturalmente editando, né? O processo, para começar aqui, assim, as variáveis que eles têm são inúmeras. Então, mesmo se você quiser fazer igualzinho, vai dar um trabalho do caramba fazer igualzinho. O design.md, que é extraído de sites, não tem a intenção de fazer um site igual. Tanto que é um design. Aqui eu já deixei bem claro aqui, ó. Design.md inspirado em, daí, por exemplo, Anthropic. Não é para deixar igual, mas é para que você tenha um ponto de partida, né? Um ponto de partida. Inclusive, você pode pegar vários que você gosta. Por exemplo, cara, eu gosto desses 5 sites. Você pode extrair o design.md de 5 sites, depois pedir para a IA mesclar eles com base naquilo que você mais gosta. Eu gosto mais da tipografia desse, gosto mais do botão desse. E isso é um processo natural, né? Em design, existe um conceito de mood board. O que é um mood board? O mood board, no conceito de design, é basicamente, né, se a tradução literal seria um dashboard, um board, um local de humor, né, mood board, que é basicamente o que você quer expressar com o seu design. Então, o que você faz quando você vai querer criar um design? Você vai pegar, criar aqui, quem eu falei para vocês, eu gosto de simplificar as coisas. Então,
ao invés de eu ter vários e vários sites diferentes que eu vou ficar navegando e procurando, baixando e por aí vai, eu prefiro ter um só, para o design em si, né? Não para as animações. Animações eu posso usar outra coisa, pegar outra referência, mas essa parte de design eu acabo usando o Pinterest mesmo, bem simplesinho. Como é que é o processo que você faz, Alan? Tá vendo que eu tenho dashboard aqui? Então, fui criar o dashboard para o UX. O que eu fiz? Eu peguei várias referências de design, de elementos, tá vendo? E o que é legal do Pinterest? É que na medida que você vai adicionando dentro dele referências, ele vai te entregando outras ideias que são similares àquelas. Beleza, eu fiz isso. Fiz aqui, peguei todas as referências e tudo mais. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui tá bem legal. Se eu jogar isso aqui, essa referência, dentro do stick aqui, né? Ele consegue gerar variações para mim. Então, quando eu quero criar quando é que você vai usar esse aqui do Google, Alan? Quando eu quero variações. Por exemplo, eu joguei essa aqui, ele criou essa aqui. Né? Eu joguei essa aqui, e ele foi criando algumas outras variações. Ó. Quando você quer criar variações, você utiliza ele. O que é legal também dele? Ele está integrado com o AI Studio. Lembra que eu falei que o AI Studio ele é até melhor que pelo menos atualmente, né? Que o Cloud Design? O AI Studio está integrado com esse cara aqui. Então, se eu clicar aqui e exportar para o AI Studio, exportar, posso exportar para o AI Studio aqui. Ó. Vou criar aqui. O que ele vai fazer? Ele já vai criar o design em HTML para mim. Então, cliquei ali. Ó, pronto. Ele gerou para mim aqui o prompt e gerou a imagem. Agora só dou construir. E pronto. Ele vai construir agora. Ele vai construir toda a parte agora daquele layout para mim, o HTML inteiro e etc. Então é uma forma que eu gosto de... onde é que você começa criando com Claude Code Design? Não, normalmente eu não começo com Claude Code qualquer design que eu vou criar, porque eu gosto de interagir com ele e tudo mais, então eu prefiro fazer o quê? Tem dois lugares, eu sempre criei com o AI Studio e recentemente também estou começando... Aqui, ó, já criou? Ele criou algumas... ele está fazendo isso agora. O AI Studio ele cria algumas variações do que eu mandei para ele, né? Então aqui, ó, já criou algumas variações do que eu mandei para ele. Eu gostei mais da primeira, da Arc mesmo. Não, gostei mais dessa aqui mesmo. Selecionar o design. E ele vai começar a criar agora. Mesma coisa aqui. Aqui eu posso mandar fazer aqui as configurações para que ele tenha... depois que ele criar aqui, ele vai habilitar para mim o chat, as configurações de chat. E eu posso configurar aqui daí aqui, ó. Posso configurar o design system dele aqui. Tá vendo? Ele já começou a criar um para mim com base naquela imagem que eu mandei para ele. Mas o que acontece? Eu posso agora vir aqui, um desse que eu peguei, por exemplo, tá aqui. Digamos que eu quero Anthropic mesmo, por exemplo. Vamos modificar Anthropic mesmo. Vou pegar aqui o da Anthropic, copio o design system deles. Deixa eu pegar na verdade, vou pegar um escuro. Esse aqui da Vercel. Vou pegar o da Vercel, Linear, OpenAI, Cursor tá legal. Vou pegar o do Cursor. Ó, tá aqui o design deles, copio e venho aqui no AI Studio e colo aqui. Vou esperar ele terminar de criar, até para vocês verem o design que ele vai criar aqui. E daí a gente cola esse e pede para ele alterar em cima disso. Agora que a gente tem, né, está prototipando aqui, está criando. E que legal disso tudo, né, que eu estou mostrando para vocês. A velocidade que a gente vai conseguir criar com qualidade. Porque uma coisa é você pedir para IA assim, crie um design específico para mim, né? Cria uma landing page, cria um dashboard, cria... Outra coisa é você entregar para ela todas as informações. Então, a gente vive na era hoje muito mais da engenharia de contexto do que qualquer outra coisa. Engenharia de prompt, engenharia, assim, qual LLM utilizar melhor. No momento que a gente tem prompts e hardness, a gente tem ali essa engenharia de contexto, que é
você ter as informações que você precisa da forma estruturada certa, e você tem um harness, né, essa proteção via código necessária, a gente consegue criar coisas utilizando modelos muito mais baratos e com escala, com a qualidade igual ou similar a de modelos caros. Por exemplo, tem coisas que eu tenho feito aqui com Haiku que chega a quase a mesma qualidade do Opus. Por quê? Isso aqui mesmo, esse processo aqui, ó, eu comecei criando essas extrações, eu comecei fazendo com Opus. No momento que eu fui descobrindo os padrões que o Opus fazia, o que eu fiz? Eu consegui criar o harness, ou seja, os códigos em volta necessários para que eu pudesse baixar para Sonnet. Chegou a 98% da mesma qualidade que o Opus. Daí, eu continuei fazendo várias vezes, entendi mais processos, pedi para a IA criar, né, toda a parte de extração via código que era necessário para que a gente pudesse fazer via código isso, e usando o Haiku só para ativar esse código nas horas certas, e agora eu já consigo ter 97, 98% da qualidade que eu tinha com o Opus, com o Haiku. Só que o Haiku custa, sei lá, 200 vezes menos. Então, ficou muito, custava, para você ter ideia, custava cada um desses aqui, cada extração dessa aqui, custava cerca de $5. Eu fiz umas 30 dessa, até conseguir pegar o padrão ideal. Depois disso, eu fiz essa extração com o Sonnet, que estava custando cerca de $1, durante umas 20 extrações. E pode ver, aqui tem 90, né? E as outras, o restante, né, essas 40 extrações que eu fiz posteriores, com a mesma qualidade, eu fiz utilizando o Haiku, que custou, acho que foi 20 centavos de dólar para cada extração. Então, Alan, como é que tu fez isso? O processo é esse, é você, no momento que você começa a descobrir o processo que a IA está executando, principalmente fazendo análise do que ela trouxe, né, no final, a gente consegue fazer uma engenharia reversa e, através de códigos, harness e melhoria no prompt, na engenharia desse contexto que ela precisa, otimizar para que ela consiga economizar, que ela gaste menos. Então é por isso que a skill que eu criei, que é essa skill que está fazendo isso aqui, ó, ela acabou de fazer, ó. Essa skill aqui, ó. Terminou, beleza. Extraiu. Vai gastar muito menos token, muito menos qualquer coisa. Por quê? Porque ele consegue ter um processo, vou mostrar para vocês, acabou de fazer aqui, ó. Um processo que é 90% via código. O Behance, isso aqui, ó. Acabei de fazer isso aqui para vocês. Ó, extraiu do Behance. Tá aqui. As cores dele, as fontes que ele utiliza, tudo aqui, ó. Aqui é o design system dele. Todo aqui. Então eu vou copiar ele, vou pegar ele aqui. Acabou de extrair, ó. Vou botar esse aqui para a gente modificar o que o Google acabou. Você vai aceitar esse prompt aqui inteiro. AI Studio. Ó, criou. Esse foi o dashboard que ele criou aqui para mim, né? Connection, tudo mais. Eu vou modificar agora aqui o design dele. Vai modificar tudo, né? Esse vai caber esse aqui. Coube. Pronto. Eu vou pedir para ele. Vamos modificar o layout para o novo design system, design.md. System prompt. Vamos ver se ele já vai ler o system prompt, senão eu colo aqui. Pedi para ele modificar esse design para o design que eu acabei de colar para ele lá no prompt, no system prompt dele, que é aquele design que vocês pegaram agora, né? Que eu acabei de fazer análise, né? Acabei de pedir aqui para skill. É bem simples, é isso aqui que vocês precisam fazer daí para qualquer site. /design-md, bota o URL do site, ele vai extrair daí todo o processo. Como é que ele gasta pouco, Alan? Vou mostrar isso para vocês só para uma questão de valorizar mesmo isso aqui que vocês vão receber, né? Quem quiser receber. Lembrando, isso aqui é uma coisa que eu criei para entregar para meus alunos, então vai ser um presente mesmo para quem ficar aqui. Ele está aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Code. Eu pedi para ele salvar aqui, ó, uma pastinha separadinha. Design MD.
Aqui, ó. Squads. Não vai precisar instalar não tem necessidade de instalar, tá? O LX para ela rodar. Eu extraí ela dentro do squad. Eu tenho um squad chamado Design Ops. Eu extraí do meu squad para vocês. E é isso aqui, ó. Então aqui tem... Olha quantos scripts. Nem sei quantos tem. Não precisa entender de código, ela vai rodar, tá? Mas só para vocês entenderem, porque eu fiquei 4 dias criando isso aqui, ainda tô melhorando, né? Mas 4 dias criando, olha quanto código. São mais de 30 scripts, se eu não me engano. Onde daí eu faço toda essa extração. Basicamente a extração ela é feita por scripts, né? A LLM só vai fazer, eu só uso para alguns pontinhos ela saber quando o script não encontra, eu faço a LLM tentar descobrir algumas coisas. Mas basicamente eu faço todo o processo aqui por scripts. E esse é o modo de gastar. Tem até o Cleudo Lima que mandou uma mensagem, né? Só falta resolver o gasto excessivo de tokens do Claude. Isso é um problema de skills. Não de skills do Claude, né? Skills da pessoa que está usando o Claude. Porque é sobre você saber criar harness. Se você souber criar harness, você resolve o problema, você não precisa gastar dinheiro com token, que é o que eu fiz aqui. Como é que tu resolve o problema de token, Alan? Tu não usa token. Tu resolve o problema de token usando código. Então, isso é uma questão que é de conhecimento mesmo, né? De você saber como performar. Como é que tu consegue ter qualidade de haiku, de haiku qualidade de opus com haiku? Ou qualidade do Codex do ChatGPT 5.5 utilizando o Spark. Exatamente. Aqui, ó, o problema é entre a cadeira e o PC. Mas daí, como é que eu ajudo vocês nesse problema entre a cadeira e o PC? Eu ajudo porque eu distribuo o que eu criei. Eu criei um negócio que eu estou há 4 dias aqui melhorando, e vou melhorar um pouco mais, e vou entregar para vocês aqui, né? Mas é isso. O que tu faz? Pede para IA. Aqui é muito mais complexo do que isso, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Pede tudo que você fez, você vai pedir para que a IA analise e analisar o processo e conferir o que poderia ser feito através de scripts do que ela está fazendo. É muito mais complexo do que isso, o sistema que acontece aqui por trás, que eu faço, mas isso aqui já é um começo, tá? Para você já ir fazendo. Então, você fez um processo ali, gastou um monte de token. Pergunta para a própria IA, o que a gente fez aqui que poderia ter sido feito através de código, que não impactaria na qualidade, né? Fazendo que a qualidade fique mais negativa. E a IA vai te dizer já. Ela vai fazer a análise e ela vai te dizer o que poderia ser feito com código e o que não foi. Por que eu digo que é muito mais complexo do que isso? Porque eu faço o mapeamento de processo, eu faço várias etapas aqui. É isso que a Dai falou que é importante. Que é assim, não é ser complexo por ser complexo. É porque é complexo, entendeu? Tipo, fazer essa extração. Por que tem tanto código aqui, né? Nesse negócio? Vocês viram ali, tem algumas partes que tem mais de 1000 linhas de código para extrair, né? Por exemplo, isso aqui, resolver as variáveis. Porque vem de toda a extração, uma coisa... O meu script aqui, o que ele faz é padronizar o que não é padronizável. Porque cada empresa tem uma forma de fazer o CSS deles. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existem são 5 tipos de determinar 5 formas de escrever só as cores das coisas. Por exemplo, pode ser hexadecimal, que é assim, ó, FFF. Só que tem empresa que usa, porque os navegadores aceitam você utilizar uma convenção de 3 hexadecimais, só que o natural é ser 6. Então, por exemplo, FFF, FFF. Por quê? Aqui a gente está falando de RGB. Então, red, green, blue. É que eu sei muito sobre isso porque eu trabalhei com UX durante muitos anos. Então, por formação, eu sou front-ender, né? Eu sou um cara que entende muito sobre isso. E talvez por isso, né, que eu sei também, por que tu conseguiu construir essa skill? Por que tu conseguiu construir esse ponto BD? Por que tu conseguiu
porque eu trabalhei com isso durante muitos anos. Eu sei de cor várias cores. Então, por exemplo, você quer fazer super simples, né? Se é RGB, significa Red, Green, Blue. Se eu quiser o vermelho forte, significa que eu preciso botar FF 0000. E eu vou ter daí o máximo do vermelho. Só que daí existem outras convenções. Tem gente que tem convenções que utilizam, por exemplo, RGBC, HLCS, acho que, se não me engano, e vai ter várias convenções de formatos completamente diferentes. Só para vocês terem ideia, para conseguir extrair isso aqui e conseguir construir uma modalidade de extração onde eu consigo ter uma padronização, exatamente aqui, ó, botaram aqui, ó, RGB, RGBA, HSL, HSLA. São 4. E daí, como eu falei, e cada uma ainda vai ter suas coisas. Não só isso, né? Tem outra aqui, o GUI Graphs. Tu pode botar, tu pode escrever a cor mesmo, né? Red, Blue. O CSS aceita isso. Então, quando vem... Por que eu estou explicando isso para vocês? Só para vocês entenderem que existe uma complexidade muito grande por trás que nem sempre a gente vai entender essa complexidade. Por exemplo, aqui está usando RGB normal. Mas se eu colocar aqui, ó, background, e colocar aqui, por exemplo, red, viram que ficou vermelho também? E tem empresa que usa isso. Tem empresa que vai usar com as cores. Isso aí, o KLCH também. São várias convenções diferentes. Várias convenções diferentes. Eu preciso fazer com que o meu script consiga entender as convenções de todas. Isso eu estou falando só de cor, gente. Agora a gente pensa assim, existem convenções para gradiente, existem convenções para tipos de shadow, para sombras, né? E aí vai. 1 milhão de convenções diferentes. Só que eu pensei, eu quero criar um sistema que qualquer site, em qualquer tipo de site, qualquer tipo de projeto, eu consigo fazer a extração desse design.md e gerar essa tradução. E aqui isso que eu estou falando é de uma importância que vocês não têm ideia. Quando você cria uma função que é capaz de traduzir, a gente está falando aí para quem quer trabalhar nessa área de AI, né? O que a galera lá no Vale está querendo. Eles precisam disso, né? Dessas convenções, etc. É o que a gente faz aqui dentro do LX Enterprise que a gente está levando lá para os Estados Unidos. Então vocês podem ver aqui, o que eu fiz aqui para ele, né? Eu pedi eu extrair do Behance, acabei de extrair do Behance, está aqui, ó, o design.md deles. Então eu tenho aqui tudo. Ele faz uma análise, olha só, o nível de análise, para quem tem alguém, só digita aqui, eu vi que algumas pessoas estão escrevendo aqui sobre os processos aqui, né? O Guri Graphs, o Sérgio aqui. Tem algum front-end aqui na live? Alguém entende sobre isso aqui? Agora você vai se apaixonar, porque isso aqui é tanto para quem não entende quanto para quem entende. Porque aqui, ó, ele faz os link finds, ele faz uma grade de design score, onde ele analisa a qualidade, né, da descrição das tipografias, da disciplina de cores, do sistema de espaçamento, do board radius, a tokenização. Pode ver, o Behance, que é um negócio de sites, recebeu uma nota F na tokenização aqui, e acessibilidade 75. Por quê? Porque eu faço análise a WCTG, agora esqueci o nome. Eu consigo analisar qual que é o que eles estão utilizando por trás. Então, qualquer sistema que eles estiverem utilizando por trás, de framework, etc., a IA consegue pegar. Aqui daí são as cores extraídas, né? Aqui os componentes. E daí aqui tem uma coisa legal. Aqui, ó, a parte de motion está extraída também, toda a parte de motion. A parte do easy, dos keyframes. E daí tem a parte aqui que é mais técnica, que é a parte dos dos tokens usados. Então aqui eu consigo saber quais tokens eles usam mais, tem mais referências no código. Eu consigo saber qual a convenção que eles estão utilizando de alias aqui. E também tem o WCAG, a matriz de contraste deles, caso você queira melhorar alguma coisa. E mais detalhes técnicos aqui, né? Em termos dos breakpoints, da detecção de regex, e vai. Então, muito avançado. Eu vou nesse nível, né, de profundidade, e quem quiser se aprofundar na parte técnica, tá aqui também todo o relatório técnico para vocês. Aqui é um resumo do relatório técnico, né, porque o relatório técnico de verdade, ele tá aqui, ó. Vendo que ele cria aqui, ó.
Eu sei quantos tokens eu utilizei, eu sei a telemetria, eu sei os style fingerprints, eu consigo pegar aqui basicamente tudo, né? Então tem tudo. E a acessibilidade é muito mais do que alt text. Isso tem, esse é um conselho bem caro, na verdade, bem que tu falou, porque a acessibilidade tem a ver, por exemplo, meus sites, eles funcionam para pessoas que têm deficiência de visão, né? Não só por causa do alt text, mas várias outras coisas. Ele funciona para pessoas que têm epilepsia, né? Então, o que acontece? Eu desativo as animações muito rápidas para que pessoas epiléticas não tenham algum problema com isso. E aí vai sendo feito para várias acessibilidade máxima. Mas por quê? Porque eu sou um cara que eu tenho muito conhecimento dessa parte, e é por isso que eu consegui construir um design.md que é compatível com qualquer site, né? Eu consigo extrair qualquer site. Ainda tem alguns detalhezinhos que às vezes eu tenho que ajustar alguma coisinha em outra, mas podem ver aqui, eu testei mais de 90 sites já. E desde sites brasileiros, né? A gente tem aqui, por exemplo, Itaú, Nubank, até sites bem mais avançados. Por isso que eu estou percebendo que eu tô há 4 dias aqui em cima disso aqui, porque é uma coisa que realmente não é tão simplesinha assim, não é aquela coisa assim, ó. Aqui, ó, sou epilético, obrigado por pensar nisso. Então, exatamente, pensar, né, em todos os detalhes aí, para que seja acessível mesmo de verdade, né? Não só, porque tem gente que pensa acessível ser só mobile, não. Tem pessoas que têm deficiência de visão, tem pessoas epiléticas, tem um monte de situações diferentes, tá? Por que eu uso óculos amarelo? Tá até no meu Instagram lá, mas basicamente porque eu fico com essas telas, eu gosto de ficar no ambiente todo escuro, e daí quando eu tenho que gravar, eu tenho que botar iluminação na minha cara, e daí eu ficava com o olhinho bem pequenininho, ficava cansado, né, porque a iluminação no meu rosto meu olho começa a lacrimejar, eu tenho que sair do computador, e eu queria ficar, eu gosto de trabalhar por muito tempo. Daí eu testei vários óculos em 2019 e acabou que o óculos amarelo, depois eu descobri o porquê, mas eu testei azul, verde, tudo que é cor, vermelho, e acabei descobrindo sem querer que o óculos amarelo que eu comprei tinha uma tecnologia chamada Safe Drive. Essa tecnologia chamada Safe Drive, ou Drive Safe Drive, eu acho, que faz com que não tenha reflexos, diminua os reflexos. Então, ele é utilizado para pessoas que estão caminhoneiro, né, que fica na estrada, ou pessoas que dirigem muito à noite. Eu nem sabia disso, eu descobri depois, e daí desde 2019, eu acabo usando óculos amarelo quando eu vou ficar na frente do computador, não só por causa da luz azul, porque isso, o óculos lendário, até ele tem eu posso tirar, pode ter uma lente transparente, eu não tenho problema de visão, né, eu posso olhar, eu consigo ter a visão normal, assim, mas o óculos amarelo me dá essa... e depois eu descobri que eu fico mais concentrado. E por quê? Porque eu tenho TDAH alto. E daí diminui um pouco o número de referências de coisas visuais. Mas aí aqui a gente tem um problema também, né? Que é, se eu estou trabalhando com design, eu tenho que estar sem o óculos para poder ver a cor, né? Então, durante aqui, quando eu não estou com luz ligada para gravar, eu estou normalmente sem o óculos amarelo para poder ver as cores, etc. Mas está respondido aí, porque sei que tem mais gente. Aqui eu consigo criar alguns filtros para vocês aqui. Esse site vocês já conseguem acessar. Deixa eu passar para vocês aqui, para quem quiser já acessar. Deixa eu mandar aqui. Mais um presente aí. Esse não vai precisar nem botar o e-mail nem nada para acessar. Esse aqui é uma galeria que eu criei para testar. Eu estava criando lá, né? Como vocês viram, a minha skill, ela cria um HTML dentro do seu computador. E eu pensei, o que eu posso fazer para que eu possa visualizar todos ao mesmo tempo? Daí eu criei uma galeria, né? Porque senão eu vou ficar com isso aqui, né? Cada um eu vou ter que abrir, etc. Daí eu acabei criando uma galeria. Tá vendo que aqui não tá com o design do UX em si, né? Mas eu criei uma galeria daí com o design do UX, que é essa aqui, que vocês viram, que eu dei acesso agora para vocês. Então vocês podem acessar essa galeria. Se quiserem testar aí aqui ao vivo mesmo, o que você faz? Entre algum desses, por exemplo, sei lá, Supabase, Tesla, copia o Design System aqui, ó. Clica aqui, copia o Design System, coloca em algum site seu aí, não sei se você está usando Claude Code, Lovable, seja o que for,
cola lá e vê o que vai acontecer. Me fala aqui nos comentários aí o que você achou. Se deu certo, se funcionou certinho. Aqui também tem aquela parte técnica. Você pode clicar aqui e vai ver a parte técnica também. Tá? Estou entregando aqui para vocês o ouro, né? E vamos lá, vamos voltar para cá. Então, vocês viram o que aconteceu aqui, né? Eu acabei de criar um painel aqui que tem o quê? Um design que é inspirado nesse cara aqui. Então tinha até alguém que estava falando aí nos comentários, mas agora acabou para os designs, você tem como copiar. Não mudou nada. Facilitou. Em que sentido? Sempre foi assim. Sempre foi, todo design que é criado, ele é inspirado em alguma coisa. Não tem nada que é criado do zero. Mesmo se a pessoa foi... mas existe aquela inspiração divina. Tudo bem, então veio do divino. Né? Nossa, o cara recebeu, baixou a informação. Tá, então se baixou, veio de algum lugar. Então nada é criado do zero. Mesmo se você tentar copiar, arrisca algo. Aquilo vai ter variações. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui que eu estou criando. Deixa eu pegar aqui Vou abrir na outra aba aqui. Eu quis testar a fundo esse meu projeto de extração, né? O que eu fiz daí? Deixa eu ver se está aqui funcionando. Esse é um nível bem mais profundo, tá? O design.umd não consegue replicar isso aqui, que eu fiz. É um processo bem mais profundo. Mas o que eu fiz aqui? Olha só, eu vou mandar para vocês aí, vocês vão pirar. Meus scripts de extração conseguiram extrair ao ponto de eu conseguir praticamente clonar toda a interface do Anthropic. Olha só. Esse aqui seria a home, né? Aqui eu tenho o chat, ó, do Anthropic. Aqui eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho as configurações lá do que vocês odeiam quando bate o total. Tenho pricing. Tem a documentação deles aqui, ó. Como funciona a documentação. Mas é só baixar o HTML deles. Não é isso. Porque eu consigo replicar, eu consigo criar qualquer coisa eu consigo criar aqui. Aqui estão os tokens, ó. Porque eu fiz isso. É extrair todo o design system. Eu não sei se a própria Anthropic tem o deles nesse nível de profundidade, tá? Olha só. Tem tudo aqui. Paleta de cores. A parte semântica. E todos os componentes da Anthropic. Ó, todos os componentes da Anthropic. E na versão Dark e Light, né? Então, o que você pode fazer aqui com isso aqui? Você pode utilizar ele para gerar... eu gosto desse design... Eu criei um design clean, como é o do Behance. Vocês acabaram de ver. Eu alterei, né, o design aqui, que estava todo escuro. Eu achei até que tinha ficado feio aquele design. E para esse aqui. Agora, se eu pedir para ele, como está no design system dele, se eu pedir para ele criar novas páginas, isso aqui é uma dor gigantesca do mercado, tá, pessoal? E é uma dor até mesmo minha, porque assim, eu sou aquele cara lá que sou chato com design. Vocês perceberam, né, o nível que eu sou de chato de design, de olhar assim, ó, o micro botão. E daí meu time vai lá, eles criavam algumas páginas, landing pages que não ficavam, por exemplo, usava outra tipografia, usava uma cor que, por exemplo, eu defini que é 4C, né, o RGB lá, o RGB dela. Eles usavam tipo 5, 4, 4E, 4E, 4E. Já muda completamente as cores. E eu percebo isso. Mesmo quem não percebe isso tão de cara, quando a gente vai ter, todo mundo vai criando novos sites, novas páginas, você vai ver que daqui a pouco está ficando totalmente diferente de tudo. Então, o que você vai fazer aqui? Eu posso agora pedir para ele criar outras páginas. Ó. Vamos botar, crie uma página de... crie uma página, um dash completo com vários exemplos de gráficos e tabelas para o menu audiência. Então agora ele vai criar para essa página que nem existe aqui, ó.
ele vai criar agora vários gráficos. E você vai ver que vai seguir o mesmo padrão de cores. Tá? Até onde o copyright protege quanto a sites. Não tem como cadastrar, por exemplo, assim, o Alan, o que a gente consegue proteger, né? Eu falo eu como marca. Porque, assim, até o meu tá aqui, ó. Eu coloquei o meu também disponível para vocês. Tá aqui o meu da Academia Lendária. Tá o meu aqui do LX. O que a gente consegue proteger? O nome e a logo. Só isso. Por exemplo, a Apple não pode proteger que, por exemplo, tá aqui o da Apple, né? Quero usar o da Apple. Inclusive, eu tava lá na Apple semana passada ou retrasada? Passada, eu acho. Semana passada eu tava lá na Apple. E conversando, inclusive, com o engenheiro de design deles. E, cara, eles têm um design system absurdo. Para a parte web, eles não têm isso visual, você não consegue ver, né? Mas a Apple tem, você pode pegar ali, eles têm até no site deles, tem a parte de apps, para a parte de software, eles têm algumas coisas ali que você consegue ver. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui copiar o design da Apple, né? Esse aqui, que é o que aqui? O formato de botões, uma tipografia similar, etc. Não tem. Isso aqui é uma referência. Tá aqui, ó, design inspirado em Apple. Até porque, como é que essas empresas se protegem também? Elas se protegem comprando uma fonte que é uma fonte exclusiva delas e que até o nome da fonte eles trocam para elas, né? Vamos pegar, por exemplo, a Apple aqui. E daí você não consegue usar essa fonte, por exemplo, essa fonte aqui da Apple, eu não posso usar. Por quê? Porque ela é uma fonte que é da Apple, né? Se eu venho aqui e olho aqui o que foi renderizado, é SF Pro Text. É da Apple, não sei se é deles mesmo. Algumas empresas não têm, né? Mas você pode. As transições da Apple, né? O parallax que eles utilizam, etc. Você pode utilizar igual, não tem problema nenhum, né? Então, em questão de copywriting, é isso. Só a logo não pode usar, né? Como se você fosse eles, é alguma coisa assim. Adobe tem... algumas têm fontes próprias. Então, você não vai conseguir utilizar aquela fonte que é própria. O Medium, por exemplo, tem fonte própria. Eu adoro a fonte do Medium. Eu pesquisei muito para encontrar uma fonte similar a deles. Eu adoro a fonte do Medium. E o que acontece? Por que eu... a forma mais inteligente que você tem de começar algo não é criando do zero. É pegar algo que já funciona. Que, por exemplo, eu sei que o Medium investiu algumas centenas de milhares de dólares em teste AB para descobrir qual que é a tipografia melhor para leitura, espaçamentos para leitura, espaçamentos de paging, espaçamentos de margem, espaçamentos, o tamanho de fonte. Você percebe que, por exemplo, aqui, ó, as imagens são maiores. Mas por que o texto deles está desse tamanho? Porque cansa a leitura se o texto for muito wide, né? For muito largo. Por que você consegue ler muito mais rápido no celular, se você for ler, do que se você pegar um Kindle, um iPad? Porque o seu olho tem que correr mais tempo, ele cansa mais. Então, o que acontece? Quando você faz isso, que eu estou mostrando para você, de pegar referências, extrair o design.md, você está pegando algo validado. Você depois pode trocar a cor. Mas por que, por exemplo, tem coisa que você vai mexer que você nem entende porque você está estragando as coisas. Por exemplo, para a escrita, o ideal é a fonte ser serifada e não ser sans serif. O que é isso? Serifada é que ela tem essas bordinhas aqui, ó, mais desenhadinhas. Ela não corta. Daí você vem aqui e pede, não gostei da serifada. Você nem sabe esse nome, né? Você nem sabe o que é serifada. Você simplesmente fala assim, não gostei dessa fonte, eu vou trocar essa fonte. Vou vir aqui, vou trocar a fonte aqui. Font Family, Arial. Eu gosto mais assim, ó. Tudo bem. E as pessoas vão parar de ler o que tu escreve, porque cansa. Nem a pessoa sabe porque parou de ler, porque fontes que são sans serif, elas cansam mais a leitura. E daí você tá perdendo pessoas que leem tuas coisas e tu não entendeu por quê. Por isso que é importante quando... O que é uma premissa minha, né? Uma heurística minha. É não reinventar a roda.
Existem empresas que foram lá e testaram muito para saber qual WCTA é melhor, ou seja, qual referência de variação de cores é ideal para que a pessoa fique mais tempo na página. Um monte de coisa. Daí você vai lá e quer... Não, eu acho mais bonito ter um emoji piscando, né? Eu faço site desde os anos 2000 e pouquinho, 2000 bolinhas. Na época que eu fazia site, o pessoal gostava que eu colocasse GIFs ou Flash. Então tem um GIF que é famoso, que eu falei uma vez, né, para os meus amigos, só que falta a única coisa que falta é um cliente pedir para ter o GIF da bananinha. Para quem é antigo conhece esse GIF aqui. Alguém conhece esse GIF? Daí vai entregar a idade aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém digita aqui que se conhece esse GIF aqui. Esse aqui é antigo. Esse aqui é lá dos anos 2000. Então eu faço site desde lá dos anos 2000 e pouquinho, né? 2000 bolinhas. Eu falei, né? Só falta um cliente pedir isso aqui, porque os clientes ficavam pedindo que eu colocasse mais GIFzinho. Nossa, eu quero que no meu site caia, por exemplo, estrelinhas. Eu quero que tenha fique de dia e de noite, por aí vai, né? Então eu faço site há mais de 20 anos já. Beleza, então entenderam, né? A importância disso aqui, tá? Agora vamos ver ali se ele criou. Pronto, criou aqui, ó. Criou aqui para mim a parte de audiência. Olha o design como tá clean. Olha os espaçamentos. Estão vendo os espaçamentos? Ó, tudo bonitinho. Espaçamentos, as cores. Padrão profissional. Eu abro um site desse aqui, o que eu vou achar? Agora vocês vão conseguir enganar os outros. Porque com o que eu estou te entregando aqui hoje, mesmo se você saber design como eu sei, você vai conseguir criar designs como eu crio. Ou melhores do que eu crio, né? Porque você está pegando referência dos melhores. Você vai pegar referência dos sites que você gosta, não precisa ser só um, né? Você pode mesclar. Mas tá vendo que assim, eu não estou copiando o Behance, tá vendo? O Behance está aqui, o Behance é outra coisa. Eu peguei ele como referência para que fosse um design clean do meu dashboard. Agora meu dashboard é clean como o Behance. Se eu quiser mudar, não gostei mais do Behance. Vou vir aqui e vou pegar, sei lá. Vamos pegar aqui o cursor. Deixa eu pegar como é que ele está aqui, o design dele. Vou pegar o cursor. Copiei. Vou botar aqui. Vou alterar aqui o design. Instructions dele. Salvar. Agora vou pedir para alterar. Vamos atualizar todas as telas para o novo design.md que está nas suas instruções. Vamos ver, eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. Ele vai ler as instruções de novo e vai refazer. Senão eu colo para ele aqui o design.md. Olha, ele vai refazer com aquela tela preta que eu mostrei para vocês, né? Bom, basicamente qualquer coisa vocês podem fazer agora com isso aqui que eu acabei de passar para vocês. Perceberam isso, né? O poder disso aqui. Agora, dentro do Lovable, é a mesma coisa, né? Vou criar aqui um dashboard dentro do Lovable do cursor. Ou melhor, vou criar o do cursor mesmo. Vem aqui, digita assim, quero criar um dashboard sobre... Claro, o ideal... Aqui eu estou só fazendo para vocês demonstrações, né? Não é assim que eu crio algo. Eu não digito uma frase. Eu faço pesquisa, tipo, eu crio um PRD. Lembram, né, da minha aula que eu dei para vocês, né? Eu nunca venho aqui e jogo para ele um negócio, sabe? Eu sempre vou fazer uma análise antes, vai ter pesquisa. Eu uso o UX para essa parte, né? Então, o UX vai fazer toda a análise de pesquisa, vou chamar o arquiteto, vou construir todo o planejamento do projeto. E por onde eu começo, tá? O planejamento de um projeto. Eu não começo pelo design, eu começo pelos dados. Então eu analiso quais dados eu vou extrair, quais dados, pelo menos os dados iniciais. Depois eu venho para cá. Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só demonstração do quanto é poderoso o design.md.
Isso é algo didático que eu mostro para vocês. Não é o processo correto você começar assim, né? E por que eu vou dizer isso? Se você quer... mas eu quero ver como é que vai ser o design para eu poder pensar mais sobre isso. Tudo bem. Mas entenda que é um rascunho. Porque se você não se começa pelo design, se começa pelos dados. Porque tudo é manipulação de dados. Né? E quando eu digo manipulação, estou falando da palavra... Não estou da forma... não é o que eu vou dizer, não é pejorativa de manipulação, né? Manipulação é você manipular mãos, onde você vai ter uma ação de modificar. Então, tudo que a gente está criando sempre é sobre modificar, transformar dados. Tudo. A vida é assim, né? Agora eu fico quase filosófico aqui. Mas se for pensar, a vida é isso, né? A vida é manipulação, nada se cria, tudo se recria, tudo é manipulação de matéria. Não, o que é matéria? Matéria é dados também. Então, no fundo, tudo é sobre modificar dados. Você, quando consome uma banana, a gente estava ali mostrando a bananinha, o que está acontecendo? Ela está sendo digerida pelo teu organismo e virando outros componentes que vão depois alimentar tuas células, vai virar o que é você. Você é o que come, né? Então, tudo na vida, inclusive na parte web, na parte de criação de qualquer coisa, é sobre dados. Então, por onde tu começa, Alan? Eu sempre começo por uma análise de dados. Depois que eu fiz a análise de dados, eu vou para a análise de como esses dados vão ser ajustados. Depois eu vou pensar em como é que eles vão ser apresentados. Então, por isso que eu nem gosto... Eu sou um cara que entende muito sobre design, mas eu não gosto de criar coisas web. Por que, Alan? Porque a gente se distrai com isso aqui, com um botãozinho, com um íconezinho, porque o verdadeiro poder está aqui, ó. Por isso que eu gosto de código. Eu gosto de olhar para isso aqui, né? Eu sou um cara que veio do mundo de design e que hoje não gosta de... Eu só trabalho assim. Eu só trabalho olhando para a tela preta o dia todo. Por quê? Porque eu prefiro olhar para isso aqui. Tipo assim, já está aqui as informações que eu preciso. Eu clico aqui e tem as informações que eu preciso. Mas... E por que é interessante daí vocês entenderem isso? Que o design ele vem para encapsular e facilitar a abstração de informações para que o usuário consiga entender aquela informação e fazer algo com ela. Então, o design ele tem um fim de utilidade. E depois ele vai ter seu fim, que é de cosmético, né? Que é essa parte, nossa, como é bonito isso. Como é bonito isso tem que ficar em último lugar, no sentido de quê? Porque você pode fazer um site super bonito que não é funcional, você pode fazer um sistema que é bonito, mas que ninguém usa. Então não adianta pensar no bonito. Gente, eu tava lá dentro da Genspark. A Genspark vai bater $1 bilhão. E eles me falaram lá, né? Tava lá com a Mariana, que é a brasileira que cuida de comunidade lá dentro do escritório deles em São Francisco, em Palo Alto. Eles não têm design system. Eles têm, pode ver, é feio mesmo. É feio pra caramba o sistema deles. Eles não têm design system. Eles têm um monte de engenheiro programador lá que fica criando aqui funcionalidades. Pode ver, é feio pra caramba. Eles vão bater $1 bilhão. Eles têm o que? Eles têm muito sobre... growth, foi o que eles fizeram aqui, várias formas de growth aqui mesmo, né? Eles estão fazendo um growth aqui, Hire Your Employee, aí eles criaram o Genspark Claw, que é tipo um OpenCode do Genspark. Eles sobem bugado mesmo, esse cara aqui tá cheio de bug, mas eles sobem bugado porque eles vão inferindo, né? Isso é uma regra do Vale, digamos assim, uma regra que eu mesmo uso para mim há muito tempo, mesmo sem saber que era do Vale, que é ship fast, interact faster, né? Tipo assim, joga rápido pra galera e interage mais rápido. Isso aqui mesmo que eu tô botando no ar, tá cheio de bug ainda. Como assim bug, Alan? Por exemplo, aqui eu não botei no ar ainda um banco de dados para isso aqui. Mas como é que tá renderizando, né? Cada página. Eu peguei e transformei isso aqui num JSON gigantesco que tá carregando aqui com variáveis. Demora mais tempo para carregar porque ele vai em cada um desses aqui ele está renderizando uma fonte, está renderizando cada um, então demora mais tempo, não está performático isso aqui. Para ficar performático eu preciso de, sei lá, mais uns 2, 3 dias porque eu estou olhando para outra coisa ainda. E eu poderia dizer assim, não vou botar no ar, não está performático, demora um tempo para carregar, tem alguns detalhezinhos aqui que talvez não esteja funcionando tão bem no mobile. Cara, eu estou aqui numa live já com 200 pessoas, provavelmente essa live vai pegar, sei lá,
5 mil visualizações, 10 mil visualizações, um monte de gente vai clicar aqui e vai ter gente talvez que vai dizer, ah, o Alan fala que ele entende de negócio, mas está demorando para carregar. Ah, tem esse erro aqui dando no console, deve ter erro aqui, dando aqui, deixa eu ver aqui. Tá, nem tem, isso aqui é do navegador. Mas, por exemplo, se tivesse erro também, eu não ia importar de botar no ar, mesmo com erro. Por quê? Porque eu quero jogar rápido para vocês interagirem e verem, cara, isso aqui eu acho que não tá tão legal, podia ser, isso aqui podia ser melhor. Aqui mesmo, tá feio pra caramba. Esse aqui, por exemplo, porque ele pegou o do Slack, o que acontece? Ele tem aqui o Surface, que é o que eu tô utilizando pro background deles, é um roxinho, e aqui o hover aqui não tá ficando branco, ó. Mas é um problema de algum spec do Slack que quebrou o meu script aí, que eu vou ter que resolver. Aqui tá certo, aqui também. Mas botei no ar. Agora eu interajo e altero mais rápido. Então, é isso que é pregado lá, é isso que a Agent Spark faz, é isso que está fazendo eles valerem, eles chegando aí no 1 bilhão de dólares. Eu, se não me engano, é de ARR, tá? Que é de recorrência anual. É isso que faz. Então, nós brasileiros temos um gosto até mais refinado, eu diria, para design. Então, o americano está muito mais focado na funcionalidade do que no design. E agora vocês têm aí como utilizar. Aqui, ó, acabei de mudar. Ele pegou toda a referência do cursor que eu mandei. Lembram como é que estava? Azulzinho, etc. Ele pegou, manteve o estilo white. Ó, ele até está falando aqui, ó. Eu atualizei, mas eu mantive aqui, né? Usei o cream, canvas, blá, blá, blá. Modificou todo o design aqui. Agora o design dele tá nessa versão do cursor aqui. Continua bonito, continua bem alinhado as coisas e bem estruturado. E agora tá diferente. Então agora vocês têm esse poder aí de conseguir extrair todas as coisas. Então vou recapitular aqui o processo para eu conseguir liberar para vocês aqui, para vocês utilizarem. Deixa eu verificar aqui se eu já componentizei a skill para mandar para vocês. A skill, aqui ó. Ambas, beleza. Onde é que ele salvou? Ele salvou para mim, ó. Para compartilhar, basta zipar e copiar essa pasta aqui. Então ele salvou dentro de, ele salvou dentro do Enterprise, Disable. Tá, beleza. Quer receber o zip qualquer outro projeto? Tá. Então deixa eu pegar aqui para vocês. Então o que eu fiz aqui? Antes de começar essa live, eu pedi para ele fazer, eu chamei o Cloud Mastery, que é a minha skill que tem de tudo sobre Cloud. Eu fiquei um bom tempo melhorando ela junto com o Pedro. E eu falei que eu precisava deixar esse meu design.md independente para que vocês possam utilizar em qualquer lugar. Ele já é, né, também feito para ser responsivo. Então isso aqui vai fazer já com que o site de vocês funcione, né, em tablet e em tudo. E aqui, ó, ele modificou todo o script para funcionar em qualquer lugar. Porque eu uso muitas dependências, né? Eu uso muitos scripts aqui internos meus. Ele modificou tudo para que vocês possam utilizar em qualquer site, qualquer sistema de vocês. Deixa eu pegar ele aqui, então. Ele está dentro aqui do user UX Enterprise.cloud skills disable aqui. Então vai estar aqui. Então isso aqui que vai estar lá dentro, tá? Cara, tô entregando ouro aqui, né? 4 dias de trabalho para vocês. Aqui vai ter todos os scripts. Aqui vai ter a biblioteca que eu criei de scripts, que faz todo com os providers. Você consegue fazer isso tanto via Cloud SLI quanto o OpenRouter também, se você quiser botar qualquer modelo para fazer isso. Já aviso, né? Tem modelos que eu já testei, tipo o Quen não roda tão bem, funciona, mas não funciona tão bem. O Kimi está funcionando bem, mas você pode fazer também utilizando o OpenRouter ou outras IAs. Não precisa ser o Cloud SLI só. Mas aqui eu deixei ele pronto para funcionar com o Cloud SLI, ou seja, você não gasta tokens para fazer isso. Se você tiver o Cloud, ele vai funcionar no seu Cloud, tá? Later são a curation, beleza. Aqui é o meu prompt, né, que eu uso para fazer esse processo de extração. Tá aqui o prompt, que é carregado dentro do meu sistema. Excel. Cara, eu acho que semana que vem a gente começa a atualizar o UX. Tipo assim, eu já tô, sei lá, uns 10 mil commits à frente do UX, né, do open source,
A gente focou muito no Enterprise, e daí a gente acabou deixando, porque é o nosso... É onde a gente realmente tem ganho, né? A gente vai implementando nos negócios, etc. Mas tem muita coisa. É que o problema era o seguinte, a gente estava com uma dificuldade de entender, cara, o que a gente pode... O que a gente vai distribuir e o que não vai, né? Porque tem muita coisa nossa aqui que são... Isso aqui mesmo, isso aqui é um conhecimento... Isso aqui não existe, né, Tenho certeza que isso aqui... Eu devia pedir para ele assinar também isso aqui, né? Vou pedir para ele botar aqui no README quem é o criador, pelo menos isso. Porque eu sei que vocês vão ficar compartilhando isso aqui agora com um monte de gente. Pelo menos deixa as pessoas saberem que foi eu, né, que criei isso aqui. Deixa eu pedir para ele só botar minha assinatura aqui. Coloque uma assinatura com Alan Nicholas. No README. Eu vou botar aqui meu GitHub. Pelo menos isso, né, gente? Pra saberem. Eu sei que vocês vão compartilhar isso aqui com um monte de gente. Quem pegar acesso a isso aqui. Pelo menos as pessoas saberem que quem criou isso aqui foi o Alan. Deixa eu pegar aqui. Pronto. A versão Pro, ela... é apenas para alunos, né, do Advanced, do nosso cohort. E a gente não vai fazer uma versão, a gente pensou em fazer uma assinatura, né, para o Pro, mas não faz sentido porque o grande negócio, foi o que eu falei para vocês, né, é a convenção de dados. Né? Por que esse negócio que eu criei aqui está tão interessante? Porque para criar tudo isso aqui, eu tive que criar uma convenção de dados que fosse um pouco além, como eu falei para vocês, eu falei, né, humildemente, um pouquinho além do que o Google lançou aqui no design.md. Por quê? Porque o deles aqui é isso aqui, ó, é bem limitado em termos de... Não tem uma profundidade muito grande. Tem os do's, os don'ts, tem ali os buttons, eles não tem uma cobertura muito grande de componentização. Então, eu peguei... Como é que tu fez isso, Solo? Olha isso, gente, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu baixei... Eu tenho mais... Isso aqui tá liberado. Isso aqui foi um que eu deixei... Eu acho que eu deixei open source. Se eu não deixei, vou deixar open source aqui. E quem quiser pode olhar. Deixa eu ver se tá open source. Tá público, tá. Então aqui, ó. Ó, já tem gente que tá marcando como favorito aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma coleção de 30... Eu fiquei, assim, uns 2 dias fazendo uma coleção analisando design systems. Então eu fiz uma coleção de 39 design systems open source. Estão todos aqui. Onde eu fiz abstrações muito profundas para compreender quais eram os sistemas de componentização mais comuns entre eles e como eu conseguiria criar uma linguagem universal de componentes onde eu conseguisse fazer com que qualquer LLM conseguisse analisar esses componentes e replicar eles. E eu fiz muitos testes. Então, por que eu padronizo para Tail e Shed CDN? Porque são os que são mais comuns entre as LLMs de entendimento, compreensão. Então, isso aqui também vai estar aqui para vocês. Então, por isso que eu posso... Tem gente que às vezes... É que eu não costumo falar com profundidade tecnicamente nos meus conteúdos, nas minhas lives, porque eu sei que pouca gente vai entender o que eu estou falando. Mas tem muita gente daí que acha que eu não tenho propriedade para falar sobre isso. E agora está percebendo que eu tenho. Meus estudos são bem profundos tecnicamente. Por isso que eu até assumo. Não faço muito story, não faço... Eu estou lá criando os negócios, estudando, etc. Então, deixei público aqui, para quem quiser. Basta pedir para o Claude para ele baixar os design systems que estão aqui. Eu criei aqui um script que tem todos os repos, né? Tem todos os repos aqui, ó. Ele faz a análise dos repos e baixa para o teu computador todos os repositórios. Caso você queira, né? Esses aqui são os design systems dessa minha curadoria, né? Eu fiz uma curadoria bem grande. Todos eles são open sources, onde eu consigo abstrair daí. Foi por isso que eu consegui abstrair o que faz sentido ter aqui dentro dessa convenção.
eu já atualizei essa convenção, ela está bem maior agora. Os próximos que eu vou subir vão ter, depois eu vou refazer, onde eu vou conseguir ter mais elementos ainda de abstração aqui, nesse processo aqui. E por que ela está botando energia nisso? Porque no momento que você tem isso aqui, você consegue criar qualquer outra coisa de design. Então, por exemplo, né, que eu mostrei para vocês aqui o que eu criei aqui da Anthropic, né, que tem basicamente todas as páginas, mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo, pleonasmo puro. Aqui no Redpine, por exemplo, eu criei um sistema de slides que segue o design system. Então você vai ver aqui que tem um sistema de slides onde, se eu passar agora sei lá, uma live minha, se eu passar um áudio, uma reunião, é possível você criar a partir disso slides com animação, customizados, com a identidade visual, sem precisar ficar um tempão né, fazendo lá no Canva, fazendo em outro lugar, etc. Você consegue criar slides personalizados com alta qualidade. Quando você cria um design system, você pode criar até o, por exemplo, ontem eu fiz meu time de legal, meu time aqui, meu squad de jurídico, eles criaram aqui, por exemplo, o contrato com o pessoal do IOX Enterprise. Com o IOX Enterprise, a gente está entregando o código todo nosso para as pessoas, né, para os nossos alunos ali, para os nossos parceiros. Então, eu pedi para eles criarem nosso contrato aqui. Foi revisado pelo nosso advogado humano, mas aqui tá para vocês verem, olha só, ele criou aqui com o nosso próprio design system aqui, ó. Então, até o contrato é bonitinho, ó. Tem aqui o logo do OX, a cor de confidencialidade e tudo mais. Tem tudo é customizado com as nossas cores. Agora o controle é seu. Tudo bonitinho. Então, quando você tem isso, é outro nível profissional, né, que você vai ter. É um nível profissional que apenas empresas que são muito grandes conseguem ter, porque custa muito caro. Por exemplo, quanto é que isso custa, Alan, nas empresas? Isso aqui custa para a empresa manter um negócio desse algumas centenas de milhares de dólares por mês. A gente está falando aí de 200, 300, 400 mil dólares por mês para manter uma equipe que vai fazer a gestão de toda a parte de continuidade de design, e desenvolvimento disso, e criação de peças a partir disso, etc. Então é caro, é muito caro manter uma estrutura dessa e com consistência, por isso que qualquer outra empresa que analisa uma empresa que tem consistência visual ao longo de todas as suas páginas, consegue fechar contratos muito grandes. Alan, mas como é que o Genspark está crescendo? Porque eles focaram no B2C, né? Então eles focaram no customer. Acontece que o customer levou para dentro de algumas empresas do Japão, na Ásia, eles estão crescendo muito na Ásia hoje. Então isso aqui é também uma referência, o Genspark eu gostei muito de ter entendido isso aqui deles, que é algo que no marketing direto a gente já conhece, que é conteúdo necessariamente bonito não vende. Ele precisa também gerar valor de alguma forma, etc. Por isso que design é uma forma de você encapsular e entregar, mas o que importa mesmo é o que você está gerando de valor, que é como você vai manipular esses dados. Por exemplo, eu pego informações cruas do LinkedIn e consigo mostrar para as pessoas com quem que ela deveria, quais leads mais qualificados ela tem para poder vender o projeto dela. Eu crio, por exemplo, criei um sistema que são dados. Esse meu sistema aqui, quanto é que vale isso, né? Eu consigo entrar em qualquer lugar e extrair design que permite agora que as pessoas possam ter um design de qualidade muito mais rápido. E o que eu estou fazendo aqui? Manipulando dados. Eu vou lá, pego o CSS, pego os JavaScripts, pego o HTML, renderizo isso localmente, abstraio todos os componentes. Tem sites que são protegidos ou são sites que têm uma renderização posterior, né, via JavaScript, por exemplo, React. Eu vou ter que então fazer com que uma renderização antes disso, para daí conseguir abstrair. Ou seja, existe um processo aqui para fazer isso de extração de dados, de entendimento de dados, para eu conseguir renderizar todos eles. Mas mantendo a qualidade de todos eles, mantendo as componentizações de todos eles, é um trabalho gigantesco para fazer isso aqui. Gigantesco. Para fazer essa parte aqui também visual, vocês não estão vendo, né? Isso aqui não está dentro do lado, isso aqui é da minha galeria. Isso tem valor. Isso tem valor. O que está sendo gerado de valor para as pessoas. Beleza?
Galera, deixa eu mandar aqui. Vamos ver se ele terminou de botar minha assinatura. Botou minha assinatura. Aqui, ó. Design.md, standalone, Claude Code Skill. Autor Alan Nicholas, @Alan Nicholas, GitHub, tal. Ele botou isso também nos 39 JavaScripts, nos runs. Legal. É isso. Agora eu vou zipar aqui. E vou mandar para vocês aí. Vou mandar para a Erika botar no Beehive. E quem se cadastrar lá vai ganhar essa skill. Então o que vai acontecer, né? Eu tenho a minha news, que é enviada toda sexta-feira. Essa news, ela vai ser enviada amanhã para você sobre design. Eu vou falar um pouco mais sobre design. E a gente vai criar uma página aqui para vocês que vai ser similar a essa aqui, deixa eu ver. Design, vai ser barra o quê, Erika? Eu criei essa aqui, eu tô meio que contando um segredo aqui para vocês, porque eu tô criando, isso aqui nem tá funcionando ainda, tá? Eu tô criando um teste interno para mim aqui, onde eu gero via online aqui o design system. Mas vai ser barra o quê? Barra skill, tá? Mas deixa eu mandar para ela, porque se você se cadastrar agora, você não vai receber. Antes eu tenho que mandar para ela aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá dentro de Claude, Skill Disable, Design. Deixa eu compactar ela. Vendo que é bem diferente de qualquer skill, que vem só, normalmente skill.md, o meu vem aqui, ó. Scripts, run, biblioteca. Olha quantos scripts aqui, né? Deixa eu mandar aqui para vocês. Compartilhar, comprimir. Pronto. Deixa eu abrir aqui, vou mandar para a Erika botar lá. Pronto. Show. Então, eu vou mandar o link para vocês. Vai ser skill. Mas ainda a Erika vai botar lá no e-mail. Ah, não tá. Ela vai publicar, não tá publicado ainda. Ela vai publicar aqui a URL. A gente podia fazer o seguinte, né? A gente podia botar no Instagram pra galera comentar algo lá, pra deixar mais restrito ainda. Tipo, vai lá no Instagram, tem que me seguir e comentar com alguma coisa. Comenta com... Então é o seguinte, a Erika vai fazer um post lá no Instagram, se você não me segue ainda. Aqui, ó. A gente vai fazer um post lá no Instagram falando sobre o design.md. E daí o que você vai fazer? Você vai lá e simplesmente comenta, né, design.md, e daí a gente envia para você lá o link para você poder baixar, né, poder escrever e baixar. Então se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, a gente vai postar daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai receber um zip daí. Deixa eu voltar aqui. Você vai receber esse zip, né, quando você baixar. Close. Esse zip aqui você vai receber. Chegou o zip para você. O que você vai fazer? Dezipa o zip, né? Você vai dizipar ele. Vai virar uma pastinha assim. Onde é que essa pastinha tem que estar? Ela tem que estar dentro da pasta skill. Então, deixa eu botar já aqui, ó, no readme. Deixa eu ver como é que tá esse readme aqui. Aqui, ó. This self-contained Claude skill drop the folder into any project. Já tá aqui. Então já tá escrito aqui, ó. Tu vai botar no .claude/skills do teu projeto. Alan, eu não sei como fazer isso. Pede pro teu Claude. Fala assim, ó, bota aí no lugar certo esse cara aqui, ó. E ele vai botar no lugar certo, tá? Aqui tá o regime inteiro dele. Eu vou pedir para ele deixar ainda... Não, tá bom, eu já passei para ele, isso aqui mesmo. Eu vou pedir para ele deixar ainda mais simples, né? Ah, por que tu usa tudo em inglês? Né? Ah, deixa em português. Também posso deixar em português, mas é que eu não crio isso para mim. Eu crio isso tudo sempre para as IAs. Né? Então, na minha cabeça, fica para vocês. Eu não crio o design.md para mim, Alan. Eu não crio um script para mim. Eu crio para as IAs. E as IAs funcionam melhor com o inglês. Elas estão tokenizadas em português recentemente, mas em português gasta mais token e tem menos valor semântico do que em inglês. E em português tende a ter mais erros. Por exemplo, se eu começo a sempre escrever as cores em português aqui, às vezes a IA pode querer escrever a cor em português no CSS. Não vai funcionar.
Banco de dados, dá muito erro se a gente começa a botar, porque às vezes a IA vai querer botar algum caractere, né, especial, que seja cedilha, acento, essas coisas que não tem no idioma inglês, e dá erros também. Então eu não crio nada em português nas minhas documentações. Eu converso com a IA em português, na maioria das vezes, a maior parte do tempo eu converso em português, não converso em inglês com ela, mas tudo que eu vou criar com ela é os prompts, tudo em inglês. Eu tenho começado a conversar com a IA também em inglês, e por enquanto eu tenho visto que algumas coisas é melhor, outras nem tanto, e vou continuar testando, mas só para porque a gente vai falar, né? Por que tem em inglês? Por conta disso, tá? E outra coisa também, hoje em dia, tudo que a gente cria não tem por que não ser internacional, né? A gente está cada vez quebrando mais esse padrão. Então, fica o conselho aí para vocês também, né? Bom, é isso. Então você vai vir aqui no meu Instagram, me segue, vai comentar a postagem que a gente vai fazer em seguida e você vai poder daí receber daí o link para você poder baixar ali, né? Coloca o seu e-mail. O que você vai fazer com o meu e-mail? A única coisa que eu vou fazer com o seu e-mail é te mandar toda sexta-feira daí uma news falando sobre as melhorias daqui, né? A Apple gasta 1 milhão por mês em design, eu fiz em 4 horas, Apple, daí eu botei aqui, por exemplo, isso aqui é de 24 de abril, né? Eu vou criando aqui para vocês conteúdo sobre ela, beleza? Aula de inglês na comunidade vai rolar. O Gabriel, já estou conversando com ele, que é o professor britânico, tá aí na live aí também. A gente vai colocar aí aulas de inglês para vocês lá também. Beleza? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Se você quer acompanhar ainda mais tudo isso que a gente está criando, então continua aqui, né? Tem gente que não está inscrito no canal ou ainda não me segue no Instagram. Vai estar lá no meu Instagram, me segue lá. Assim que eu postar, comenta design.md ou design e já vai para você o link. Meu time já vai configurar tudo ali bonitinho para você. Isso, é só escrever design ou design.md. Só isso, tá? Daí já vai receber lá. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem da minha galeria que eu criei lá. Ela, como eu falei, né? Eu botei no ar ela mesmo com ela ainda não tá otimizada para estar no ar. Eu ainda vou criar um banco de dados para otimizar o tempo de carregamento e várias coisas aqui. Mas eu botei no ar para que vocês possam aproveitar aí, ter insights, ter ideias e a gente evoluir tudo isso aí juntos. Beleza? É isso então. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
one can understand really unless you're deep into the vibe of house. House is an uncontrollable desire to jack your body. And as I told you before, this is our house and our house music. And every house, you understand, there is a keeper. And in this house, the keeper is Jack. Now, some of you might wonder, who is Jack and what is it that Jack does? Jack is the one who gives you the power to jack your body. Jack is the one who gives you the power to do snake. Jack is the one who gives you the key to the wiggly worm. Jack is the one who learns you how to walk your body. Jack is the one that can bring nations and nations of all jackals together under one house. You may be black, you may be white, you may be Jew or Gentile. It don't make a difference in our house. And this is special. One more time.